Hello everyone, welcome to Iris Learning Essay Marathon. In നമ്മുടെ first session anatomy paper 1 ആണ്. Audio clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Audio and video fully clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇടാവോ? ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓൾ ക്ലിയർ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അനാറ്റമി പേപ്പർ 1 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. ഐ എം ഇഷിത, 2021 Mbbs ബാച്ചാണ്, GMC Trivandrum. സോ എക്സാമൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായി? ലൈക്ക് ഇനി ഒരു 2-3 വീക്സ് കൂടി ഉള്ളൂ എക്സാമിന്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്സേസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എഴുതാം, ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കേസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എത്താം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this is the first question. A football player fell heavily and dislocated his right shoulder joint while playing. A collar and cuff support was given after reducing the dislocation. Subsequently, an orthopedic surgeon noticed that his right shoulder was less prominent than the left. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ലെസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ദാൻ ദ ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോൾഡറിന് ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിച്ചെന്ന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ പ്ലെയർ വാസ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അപ്ഡക്റ്റ് ആം ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. അപ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, so that's the question. So what anatomical structures make the shoulder joint particularly prone to dislocation? Then എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സ്ട്രക്ചേഴ്സ്? മെയിൻലി ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ ലാക്സിറ്റിയും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമറൽ ലൈക്ക് ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്കിന് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ഇസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഹെഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്? ഐ മീൻ ഇൻഫീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് അറിയണം? റിലേഷൻസ് അറിയണം. സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാംസ് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ. ആദ്യം ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എന്താണ് ലാക്സിറ്റി ഓഫ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഷാലോ ഗ്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഹ്യൂമറൽ ഹെഡ് ആൻഡ് സ്മോളർ ആൻഡ് ഷാലോ ഗ്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി, അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വരുന്നു അതും ഇതാണ്. മോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയഗ്രാമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? മുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മസിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, താഴെ നമുക്കിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡയഗ്രാം. സോ ഈ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മസിൽസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് നമ്പർ കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റിലേഷൻസ് എന്തായിരുന്നാലും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ സ്റ്റഡി ദിസ് ഡയഗ്രാം. നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So next question, in this case what is the cause of subsequent flattening of the right shoulder and difficulty in abducting the arm to a horizontal level? And the next question is, mention the ligaments and the muscles acting at the joint. So stability ഉണ്ടാക്കുന്ന muscles ആണ് rotator cuff, then coracoacromial arch, long head of biceps tendon and glenoid labrum. Okay, so these are the factors providing stability to the shoulder joint. Next up, ഏത് nerve ആണ് injured ആയത്? Which nerve is injured here? That means what causes the subsequent flattening of the right shoulder and difficulty in abducting? That is the axillary nerve. So there is injury to the axillary nerve. Shoulder is getting dislocated. So the most important nerve that is associated related with the
shoulder joint dislocation is actually the injury of the axillary nerve. Axillary nerve is at the risk of damaging inferior dislocation. So, adinte features are impaired abduction of shoulder, loss of sensation over lower half of deltoid and loss of shoulder contour. So, first question clear aanallo, and the ligaments and muscles ennu parayumbothekkum, these are all the ligaments. Okay, these diagrams very important, we already discussed that, and the muscles for the movements. So, muscles involved in the movements. So, flexion, extension, adduction, abduction, medial rotation and lateral rotation. So, we know, just do it in your body. Flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation and the muscles involved. Okay. So, pectoralis major and deltoid for the flexion, extension, deltoid and latissimus dorsi, adduction, pectoralis major and latissimus dorsi, abduction, deltoid and supraspinatus, medial rotation for subscapularis and lateral rotation for deltoid. So, these are all the main muscles, so the prime movers. Just do all these movements in your body so that you can study these muscles very easily. No need to study this whole thing, this full table by hearting, that's not needed. Just if you didn't study yet, just study like this. So, pectoralis major, that's in the front part, so the flexion, then deltoid also anterior fibers, then extension, deltoid and latissimus dorsi, just do like that in your body. Okay. So, that's about the first question, first essay. So, I hope it's clear. Okay. So, first question clear aano? Fully okay aano? Respond cheyu. Okay, clear. Yes. So, we are going to the next question. So, the next question is, a 4-year-old child swallowed a shirt button. Since the child began to suffocate, she was rushed to the hospital where on X-ray examination, impaction of foreign body in the larynx was confirmed. So, which is the narrowest part of the laryngeal cavity, like that. So, the question is about the larynx. So, a 4-year-old child swallowed a shirt button, on X-ray some foreign body obstruction is there. Okay, so the larynx is the question here. So, first question, narrowest part of laryngeal cavity. Which is the narrowest part of laryngeal cavity? Remark glottis. Next, briefly describe the interior of the larynx. We have 3 parts like vestibule. For that, we have to study this diagram. Very, very important diagram. 3 parts. These are separated by 2 folds, vestibular folds and vocal folds. So, the 3 parts are vestibule, ventricle of larynx and infraglottic compartment. It's very simple, right? You have to study this diagram for sure. This will be a must question. Sure question. So, study this diagram. You know about the piriform fossa. Just study like this, 2 folds, vestibular and vocal folds, 3 parts. Just do some air anatomy and study. So, that's how you have to revise. Don't start drawing everything on paper. Don't do that step by step. Now it's time to revise. So, do some air anatomy like okay, that's there. That's the final step of revision. Okay. So, I hope this diagram is clear. So, 3 parts. This is the interior of the larynx. If interior of larynx is asked, you have to draw this diagram. Okay. It's the coronal section of the laryngeal cavity showing its subdivisions. Okay. So, the next question, which muscle is known as the safety muscle of larynx and why? Which muscle? That's the posterior cricoarytenoid muscle. Posterior cricoarytenoid muscle. This muscle. This is the action. Posterior cricoarytenoid muscle. This muscle. Posterior cricoarytenoid muscle. Why it's called safety muscle? That's the next question. Which is the muscle that's called safety muscle of larynx and why?
So that why the answer is because the main function is abduction. So what happens here, as you can see in this diagram, this is the arrow. That means this muscular process of arytenoid is coming medially. So just look like this. This is the vocal process and muscular process of arytenoid that's coming like this. So that there is an abduction showing a wide that is a wide laryngeal cavity is formed, so air entry is possible, allowing more air. So if that is paralyzed, what happened, there is lack of air and that person might die. So that's why it's called the safety muscle. If it is paralyzed, that person will die. So due to the lack of air. So due to this rotation of the vocal processes laterally and the muscular process of arytenoid medially, that causes a, this comes like this. So that we will get one wide diamond shaped part, okay, wide diamond shaped area, so that more air can be taken in, okay. So so that's the importance of safety muscle of larynx. If that muscle is paralyzed, that person will die due to lack of air. So that's the reason of safety muscle of larynx, that is the posterior cricoarytenoid muscle. So the next question is, name the joints at which the muscles of larynx act and briefly mention the movements taking place at these joints. So that's the next question. So the answer is this. So the joints of larynx are cricothyroid joint, cricothyroid joint, cricoarytenoid joint and arytenocorniculate joint. So these are the three joints involved in the laryngeal cavity and the larynx. These are the main joints that takes place in the muscles of larynx act. So mainly these are the joints of larynx, but still only two are functionally significant. One has no functional significance, and that is arytenocorniculate joint. That's just a synovial joint in between them. There is no functional significance. So there is no functional significance in relation with the muscles of larynx. So the next very important joints are cricothyroid joint and cricoarytenoid joint. So about the cricothyroid joint. Cricothyroid joint. So the main movements, so the questions, what was the question? Name the joints of the larynx so that the muscles of larynx can act, and which are the movements associated with it. So the movements of the cricothyroid joint is rotatory movement and gliding movement. Okay, rotatory movement and gliding movement. So it's a plain synovial joint. These are all the additional points, like we have to lengthen the answer, right? Those points are this, like they are the synovial joint between the inferior cone of thyroid cartilage. We know that it's cricothyroid joint, so that will be between thyroid cartilage and cricoid cartilage, but that is understood by its name, but still you have to write that by in sentence that it is a plain synovial joint between the inferior cone of the thyroid cartilage and side of cricoid cartilage. Don't study these sentences, just study this diagram. This is very important. So cricothyroid joint, as you can see here, the inferior corner of thyroid cartilage and the side of the cricoid cartilage. In this diagram it's given, right? And next is cricoarytenoid joint. That also the movements are rotatory movements and gliding movements. It's also a plain synovial joint between which all structures? Cricoarytenoid means cricoid and arytenoid, right? Cricoid and arytenoid. This joint. So that also rotatory movements and gliding movements. So what's the next question? So I think it's clear, right? So the next question is, what anatomical structures in the midline of neck are encountered during surgical approach to trachea below the isthmus of thyroid gland? So what is the surgical approach? For what purpose we do this surgical approach to trachea below the isthmus? That is for tracheostomy. Okay, tracheostomy is the procedure that is indicated here. So to gain access into the thyroid tracheal lumen, a surgeon has to go to the following structures. First is skin cutting, subcutaneous fat cutting. Then we have a superficial muscle like this.
You remember, right? That's the platysma muscle. That may not be present in this location in some individuals. That location might vary, but that's a superficial muscle present there. Next is superficial or investing layer of deep cervical fascia. Then midline raphe of the strap muscles, or those strap muscles, there is a midline raphe. That's of the sternohyoid and sternothyroid. Then we have the pretracheal fascia. Then the thyroid gland isthmus. We actually don't cut it. Sometimes we cut it, or sometimes we just we don't usually cut that because we want the thyroid. So we displace it upwards or downwards. Usually upwards. Next is the incision is made between the second and third tracheal rings, or third and fourth tracheal rings. So this is very important points. The clinical correlation with the larynx, that's the tracheostomy. The structures involved in the midline for the incision, surgical approach. Okay, pakka. So that's about the larynx essay. So narrow part is remark glottis. The interior, it's clear. I hope it's clear. Then the joints involved in muscle act and also the movements, and the anatomical structures. This question, is it clear? Is this question clear? Chat lidavo. Questions clear aano? Ipo parna question. Endeyilum doubt undo? Endeyilum doubt undengil namukku ipo clear cheyam. Doubts endeyilum undo? Fully clear aano? Okay. So next question. So coming to the next question, that is, a 48-year-old woman came to surgery outpatient department with complaints of lump in her right breast. On examination, surgeon found out that the lump was hard and painless and in the upper outer quadrant of right breast. Axillary lymph nodes on right side were enlarged and right breast was not mobile. So histopathological examination revealed malignancy of the right breast. So in the question itself is given that CA breast, everything is given. So it's a very direct question, right? So what's the normal extent of the breast both vertically and horizontally? So the question, if this is not given, so the histopathological examination is not given, you have to understand that there is a lump in the upper outer quadrant of breast, and also the right breast, it's not mobile, so its fixity is happening there. So that is the sign of malignancy. Okay, so coming to the normal extent of breast both vertically and horizontally. So this is the extent. As you can see here, from the second rib to the sixth rib is vertical extension. So extend vertically from the second to sixth rib. Next, horizontally, it extends from the lateral border of sternum to the mid-axillary line. So this diagram, if extent is asked, just draw this diagram. Okay, by diagrams you can express all these sentences as a diagram, so that you will get better marks. Okay. So that what's the normal extent, that's done. Then name 3 muscles related to the base of breast. Which are the 3 muscles related to the base of breast? Just do some air anatomy, which will be the structures. Just these are the breast bed, or the base, the muscles in the base of the breast. Which are they? Pectoralis major, serratus anterior, and external oblique. Very important. 3 muscles, just very simple, right? Pectoralis, the muscles present in the, we studied in the first 2 chapters, right? Pectoralis major, serratus anterior, and external oblique. Okay. So what's the next question? What could be the reason for loss of mobility of breast in this condition? We already told the right breast is not mobile. Why? Because the stroma mainly contains the ligaments of Cooper, that's the suspensory ligaments of Cooper. So that's, if that ligaments are actually infiltrated, so infiltration of the cells, the cancer cells into these ligaments causes
non-mobile, that means fixity of the breast due to malignancy. So that's the reason. So ligaments of Cooper is the reason. So for that representation I put this diagram. So mainly the stomach contains these ligaments of Cooper, suspensory ligaments of Cooper, that's the reason. Infiltration of suspensory ligaments of Cooper is the reason for the fixity or the non-mobility of the breasts involved in the malignancy. Okay. The next question is, describe the lymphatic drainage of breast. In the first session itself, you all studied this diagram. This is very important. When we come to the first day itself, within the first month, we will study this topic. So I hope it's pakka and by heart to you, these diagrams. So I am just discussing that lymph nodes draining the breast, which are they? Supraclavicular, deltopectoral, then the axillary lymph nodes. They are very important, axillary lymph nodes. So which are the lymph nodes involved in the axillary group of lymph nodes? They are apical group, central group, lateral group, anterior group and posterior group. These are all for clinical examination also. We will do like palpating all these lymph nodes: apical, central, lateral, anterior and posterior. Okay. Done. Next is about the superior plexus of Sapi. There should be lymphatic drainage from nipple also, right? Nipple and areola. So that's actually from the superior plexus of Sapi. There is a plexus formation. That name is called superior plexus of Sapi, and that drains into anterior axillary nodes. Anterior axillary nodes. Okay. Next, this diagram very. I know it's by heart to you. If it's not, you should by heart now. Okay, now itself. So this is the core diagram of lymphatic drainage of breast. It's a sure question for a essay. So there are 4 quadrants in the breast: upper lateral, upper medial, lower lateral, lower medial. So the upper medial and lower medial, these medial things, there is a drainage to the medial lymph nodes, which is medial to this breast. Which lymph nodes are medial? That's the internal mammary lymph nodes. Internal mammary lymph nodes. Next, the lower medial has another drainage into subperitoneal lymphatic plexus, and that's a clinical significance. So that leads to metastasis into the ovary, and that type of tumor is called Krukenberg's tumor. That's a very important. Okay, very important. Next, the lower lower lateral into the posterior intercostal lymph nodes, and also to the posterior group of axillary lymph nodes, and the upper lateral to the axillary group of lymph nodes, and finally everything coming to the apical group of lymph nodes. Okay, study this diagram. Very important. Okay. What's the next question? Arterial supply of breast. Very simple, right? Arterial supply of breast. So only some branches, only 3 main 3 things are there associated with the arterial supply of breast. Which are the 3 arteries associated with the arterial supply of breast? First thing is axillary artery. In axillary artery, we have 3 branches, which are the superior thoracic artery, lateral thoracic artery and acromiothoracic artery. Superior thoracic, lateral thoracic and acromiothoracic. Pakka. The next, this is the first one, axillary artery branches. Second one is perforating branches of internal thoracic artery. That's in the second, third and fourth intercostal spaces. And the third one is the lateral branches of posterior intercostal artery. So just imagine which all will be the arteries surrounding the breast. Most of them supply the breast. Okay. So the branches of axillary artery, they are the superior thoracic, lateral thoracic and acromiothoracic. Then we have the perforating branches of the internal thoracic artery in the second, third and fourth intercostal spaces, and lateral branches of posterior intercostal artery. Okay, pakka, clear? So that's about the this question. Is it clear? We will come back within 1 minute. Just revise these topics. Okay.
So is this question clear? Clear ആണോ? ചാറ്റിലിടാവോ? So we discussed about the extent of breast, the muscles, the base, loss of mobility, the reason, lymphatic drainage very important, and the arterial supply, only 3 branches. Clear ആണോ? Clear ആണോ guys? Respond cheyu. Okay. So next question. A 60-year-old person who was suffering from high blood pressure was admitted to the hospital with sudden onset of contralateral hemiplegia and loss of speech. According to the knowledge of anatomy, what is the part of brain involved here, and describe the sulci and gyri and functional areas of the supralateral surface of cerebrum, and describe the blood supply of the surface. Which part will be involved here? The supralateral surface, mainly the premotor area and also the Broca's area, which these all areas are involved in the supralateral surface of our cerebrum. So about the supralateral surface of the cerebrum. So these are the sulci and gyri involved in the supralateral surface. So I hope you studied this diagram. So we have the precentral sulcus and central sulcus. We have the precentral gyrus and postcentral gyrus. Just study this diagram. By discussing this diagram is just wastage of time now. So just revise this diagram. This is a very important diagram. Not only the supralateral surface, medial and also inferior surface, all these surfaces, the sulci and gyri, functional areas, and blood supply. These diagrams are very important. In this class, there is only one question related to the supralateral surface only, but you have to study all these surfaces. Okay. Next, about the blood supply. This is the most important artery that supplies this supralateral surface, and that is the middle cerebral artery. Okay. Done. So, and also the functional area. So these are very important. Broca's area, premotor area. There is a Brodmann's areas, numbers are there. That's very important. You have to study by that's actually a very lengthy topic to discuss now. That's why I just cut short into 2 diagrams. And also there is a diagram for the functional areas, like area 22, like that, area 1, 2. There is a one diagram, right? You have to study that also. I hope this question is clear. So if this question is asked, you have to write about the sulci, gyri, functional areas, blood supply, everything. If it also related to the, if it's asked like not as a clinical case also, it can ask like if it's write about the sulci and gyri of the supralateral surface of cerebrum, then the functional areas, blood supply, like that also that question will ask. Okay, clear? No doubts? So next question. Next question is about a patient brought to casualty following road traffic accident, had bulging of left eyeball with every radial pulse beat. Okay, so that's a very important question. So, and one more thing is that if you didn't get one clinical case, like if you can't interpret that clinical case, then just go through the sub questions. There will be a clue in the sub question about the topic, about the main essay, the answer. So you have to just go through the sub questions also, and then only just start thinking of that answer. Okay, just read the case and also the sub questions, and you will get that for sure. Okay, so here you have bulging of left eye with every radial pulse beat, and the X-ray revealed fracture of left half of body of sphenoid. So left half of body of sphenoid. So what is above the sphenoid?
That's the cavernous sinus, right? So this question is related to the cavernous sinus, and also in the sub-question is given that mention the location and extent of the cavernous sinus, then its relations and tributaries, mention the reason for pulsating bulge of left eyeball in above patient, and classify cranial dural venous sinus. So the first question, that's about the location and extent of the cavernous sinus. So what is its location? So actually a large venous, so you have to first give an introduction about the cavernous sinus. What is that? That's a large venous space present in the either side of the body of sphenoid. So this is a body of sphenoid, it's present in either side. So and either side of the sella turcica, this is the sella turcica where the pituitary gland locates. Then in the middle cranial fossa, its interior is divided into very small spaces, and that's called caverns. So that's why it's called cavernous sinus. Okay. So medially we have the diaphragma sellae, sella turcica, and like that. That's the relation. So the question is about the location and then the extent. In the extent we have to write anteriorly up to the medial end of the superior orbital fissure, posteriorly the apex of the petrous temporal bone. You all studied in the anatomic dissection hall, right? You all studied this there. Okay. So about the relations, you have superiorly you have the optic chiasma. Just study this diagram, very important. Cavernous sinus is a must topic, it will be in the essay, sure, or else in the short essay. It will be in the essay for sure, but still there is a chance of getting this question as short essay also. But this diagram is very important, even in essay or short essay you have to study this diagram. So about the superior relations, optic chiasma, then optic tract, internal carotid artery, and anterior perforated substance. Optic chiasma, then optic tract, you can see optic tract, optic chiasma, all those things related to the optic nerve you can see. Then internal carotid artery, here you can see the internal carotid artery, right? Internal carotid artery, then you can see the anterior perforated substance. Then inferiorly, what you can see is the foramen lacerum and junction of body and greater wing of sphenoid. Okay. Inferiorly you can see these two things, and medially you can see what structure, that's the pituitary gland and sphenoid air sinus. Very simple, right? Pituitary gland and sphenoid air sinus, simple. Next, laterally you can see temporal lobe of cerebral hemisphere. You can see the temporal lobe of cerebral hemisphere, and cavern trigeminal containing the trigeminal ganglion. It's a very important point. This sentence can ask us a 1 mark also. Because trigeminal ganglion is situated in which structure? That's a cavern trigeminal. That's a very important MCQ question. Next, anteriorly you can see superior orbital fissure and apex of orbit. Posteriorly you can see crux cerebri of midbrain and apex of petrous temporal bone. So this is about the relation. So this diagram very important. So that's about the location and extent done, and relation and tributaries. So tributaries, going to the tributaries. So these are all the tributaries. So tributaries of cavernous sinus. We have tributaries from orbit, from meninges, from brain. Orbit, meninges, brain, and that's for the cavernous sinus. So just study air anatomy like that. Orbit, meninges, brain. So orbit we have superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, and central vein of retina. Superior ophthalmic, inferior ophthalmic, and central vein of retina. In the meninges you have the spinoparietal sinus and the anterior trunk of middle meningeal vein, and the brain we have the superficial middle cerebral vein and inferior cerebral veins of few. So this diagram you can see, so superior ophthalmic vein, then central vein of retina, inferior ophthalmic vein. Okay. So these are from the orbit. Done about orbit. Then about the meninges, which are the structures? Spinoparietal sinus and anterior trunk of the middle meningeal vein. Then brain, you have the superficial middle cerebral vein. Okay. This is about the tributaries of cavernous sinus. Then what's the next question? Mention the reason for the pulsating bulge of the left eyeball in the above patient. What's the reason? What will be the reason? That's a very important clinical correlation, and that is due to the arteriovenous communication.
Because the internal carotid artery, which is present superior to the cavernous sinus, we studied in the relation, right, internal carotid artery in the superior relation. So if that is getting ruptured in the fracture base of skull, in the question is given that there is a fracture of the left half of the sphenoid bone. So there is a fracture, so there is a high chance of getting rupture of the internal carotid artery. So due to the internal carotid artery rupture, what will happen, just below that you have the venous sinus. So this arterial blood just flushed into, by force it will come into the cavernous sinus. So that will cause arteriovenous communication. So due to this there are some signs, and the main sign is pulsating exophthalmos. That's actually present in the question. The eyeball protrudes and pulsates is like every heartbeat, it pulsates in every heartbeat. So that's arterial blood is there. So that will be like this. This is the main clinical feature. Next, loud bruit is easily heard of the eye. That's the next point. Next, ophthalmoplegia due to involvement of third, fourth and sixth nerves, because third, fourth and sixth nerves. Third, fourth and sixth nerves. Oculomotor, trochlear and abducens nerve. These are related with the cavernous sinus, right? So that's why ophthalmoplegia can happen, and marked orbital and conjunctival edema due to raised venous pressure in the cavernous sinus. So these are all the points, the reasons for the pulsating bulge of the left eyeball in this patient. Next is classify cranial dural venous sinuses. This is a very important question. You have to study this for sure. There is unpaired sinus, a group of sinus called unpaired sinus and paired sinus. Okay, whether, according to which they are paired or not, they are classified as unpaired sinus and paired sinus. Which are the unpaired sinus? Just do some actions with me. Superior sagittal, sagittal like this, only one. Inferior sagittal, that's also one. Then straight, that's also straight. Then occipital, so that's localized to one structure, so that's unpaired, occipital. Then anterior intercavernous and posterior intercavernous, that is also anteriorly we have only one, anterior intercavernous, posterior intercavernous. Then basilar venous plexus, so that's basilar venous plexus, that's the unpaired sinuses of the dural venous sinuses, unpaired sinuses. Okay, so superior sagittal, inferior sagittal, straight, occipital. Then we have the anterior intercavernous and posterior intercavernous and basilar venous plexus. Pakka. Just do these actions, air anatomy, that's how you have to revise. So next is paired sinuses. Now also we studied cavernous sinus, they are paired, right? Superior petrosal, inferior petrosal, okay. Then we have the transverse, then sigmoid, then spinoparietal, then petrosquamous. So these are all like this, or there are two things. So this is the how you have to study the unpaired and paired sinus. So cavernous, superior petrosal, inferior petrosal, then transverse, sigmoid, spinoparietal and petrosquamous. Is this clear up to this cavernous sinus? Must topic, very very important, you have to study this. Is this clear? Chat lidavo. Clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണോ. സോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്നൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. ഓക്കെ, so next question. A 55-year-old woman complained of midline nodular swelling in front of her neck which moves on swallowing. On examination, she had slight tremors on outstretched hands, pulse was 11 per minute, 111 per minute, and BP 156/100 mmHg and slight blurring of vision. She also told that she had lost weight and feels feverish. So what's this condition? So it's given that's a midline nodular swelling.
in front of her neck which moves on swallowing. So which is the midline nodular swelling which is present in front of the neck which moves on swallowing? That's related to the thyroid gland. That's how you have to study. And also there are some hints present. There are slight tremors in the outstretched hands. On outstretched hands you can see some tremors. So that's another point. And next, pulse was 111. So pulse is raised, BP is raised, there is slight blurring of vision, so some eye signs are also there. So what's this? So here there is exophthalmos, there is a thyroid toxicosis. So thyroid toxic goiter is actually the topic. So you don't have to write that thing, so just you have to know that it's thyroid gland. So which organ is likely to be involved? That's the thyroid gland. Why does the swelling move along the swallowing? The thyroid gland moves up and down during swallowing because its capsule is attached to the laryngeal cartilages and hyoid bone. Laryngeal cartilages and hyoid bone it is attached, which moves up and down during swallowing. Thus the thyroid swellings can be distinguished clinically from other swellings in the region of neck. If there is other swelling, if an abscess or something like that, that don't move with the deglutition, the best thing, the clinically how to distinguish the thyroid swelling is by the movement, up and down movement along the during the deglutition. Okay. Next is about mention the relations of this organ. So each lobe of thyroid gland is roughly pyramidal, like conical, and presents which are all structures: apex, base, three surfaces, lateral, medial and posterolateral. Okay, lateral, medial and posterolateral. So you have to study like this. You have two borders, anterior and posterior, three surfaces, lateral, medial and posterolateral. So this is how I studied. My professor told me like this. You have to fold your hand like this, rubbing like this, fisting. So you can see anterior border, posterior border, medial surface, lateral surface and posterolateral surface. Like that you have to just thyroid gland. Okay, show like this. So you can see all those borders, the surfaces. There won't be any confusion because in lots and lots of organs there are lots of surfaces. So in case of thyroid gland, just some kung fu or karate like that. So this is the position, so that you can see the apex, the borders and also the surfaces. Clear? So that's about the relations. Coming to the relations, so you can see about the apex, how it is related. Is actually getting sandwiched between which all muscles, sternothyroid and inferior constrictor. The apex is actually limited due to the sternothyroid muscle. So it's actually sandwiching between the sternothyroid and inferior constrictor medially and sternothyroid laterally. You all know that this diagram is very important. If relations of thyroid gland is asked, you have to write the relation of the apex, that is the lobes and also the isthmus. So about the lobes, this is the apex, the relation of the apex. Then about the transverse, we are showing one transverse section to know the relation of the thyroid gland, both the isthmus and also the lobes. Okay, lateral surfaces the relation can be seen. So strap muscles and also the sternocleidomastoid. Just study this diagram. This is also very important. The fascia, trachea and esophagus. This diagram is very important. Okay, don't skip this diagram. So this carotid sheath and the structures are also very important. Okay, prevertebral fascia. So just discussing the things. Apex, you can see these diagrams, and above the apex you can see superior thyroid artery and external laryngeal nerve. This diagram very important. Next, transverse section, you can see what things, investing layer of deep cervical fascia, then the structure. I am not discussing this diagram because that will be lengthy. You just study this topic. Okay, you just study. Next is base. About the base extends up to 5th or 6th tracheal ring. Base extends up to 5th or 6th tracheal ring. It's related to inferior thyroid artery and recurrent laryngeal nerve. Okay, inferior thyroid artery and recurrent laryngeal nerve. You can see, okay, at base, inferior thyroid artery, recurrent laryngeal nerve, 5th or 6th tracheal rings. Then lateral and superficial surfaces. Lateral and superficial surfaces, we already discussed that 3 strap muscles, anterior border of sternocleidomastoid. Okay. Then about the medial surface, 2 tubes, 2 muscles, 2 cartilage. 2 tubes, 2 muscle,
Two cartilage. Two tubes. Which are the two tubes? Trachea and esophagus. Two muscles. Inferior constrictor, cricothyroid. Two cartilages, cricoid and thyroid. This much pakka, clear? These are all the relations: posterolateral surface, anterior border, posterior border. Okay. So these are all the relations of the thyroid lobes, okay, the lateral lobe. Next we are going to learn about the relations of the isthmus, okay. Relations of isthmus. Anterior surface, it is related to strap muscles and anterior jugular veins. Posterior surface is related to second, third and fourth tracheal rings, superior border, inferior border. Just study these diagrams. This diagram very important about the medial relations, then about the lateral relations and apex. Isthmus, there is no diagrams given, just which are the anterior relations, just feel in your body. Anterior relations, strap muscles, anterior jugular veins. Posterior border, second, third and fourth tracheal rings, superior border and inferior border. Okay. Next is about the arterial supply. Just revise these topics, we will come back within 1 minute, okay. This okay. So we actually discussed now. Comment section, thank you Acha. Okay. Okay, so coming to the topic, the rest of the topics. So we actually now discuss about the lobes, the relation of the lobe, thyroid lobe. Now the relation of the isthmus. Anterior surface, posterior surface, superior border and inferior border. Anterior surface, strap muscles and anterior jugular vein. Posterior surface related to second, third and fourth tracheal rings. Then superior border and inferior border. Okay, done. Next about the arterial supply of thyroid gland. Arterial supply. Which are all the arteries involved? Mainly superior thyroid artery. You can see this diagrams about the thyroid gland. Every diagram is very, very important. Arterial supply, then venous drainage, then these diagrams. The relation between the superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve associated with the artery, so that in case of thyroidectomy, which all structures are involved, which are the precautions we have to take, so that there is no harm to other structures. So these diagrams very, very important in your life also. Throughout your life, this arterial supply of thyroid gland is very, very important. Okay. So discussing this topic is superior thyroid artery. That's actually coming from the external carotid artery. Okay, from the external carotid artery you can see the superior thyroid artery coming superiorly. Then you can see the from the subclavian artery you can see the inferior thyroid artery coming there. They are actually meeting. Okay, they are meeting at in the lobes. Then the isthmus also you can see one posterior branch of superior thyroid artery meeting.
Then sometimes you can see thyroidema artery in the inferior border. You sometimes, when present, okay, it will also be there. So these are all the arterial supply. Then about the venous drainage. If blood supply is asked, if blood supply of any organ is asked, you have to write both arterial supply and venous drainage. It's very, very important. Okay, both arterial supply and venous drainage. It's very important. So about the venous drainage, just the opposite, like superior thyroid artery there, superior thyroid vein here. Then you have a middle thyroid vein also. That's the difference. So only the superior thyroid vein is the common thing, and also the inferior thyroid vein. The middle thyroid vein, we have one extra thing called middle thyroid vein. So what is that? Inferior thyroid vein, then you have middle thyroid vein, and we have superior thyroid vein. And the superior thyroid vein drains into the internal jugular vein. Then inferior thyroid vein that drains to the left brachiocephalic vein. Then we have the Koch's vein right there. So you have to study this diagram. We are not actually discussing because thyroid gland, another session is actually conducted in the Iris Learning app. Just go through that video if you have any doubt. If you have any doubt now, you can ask in the comment section. Okay. So that's about the arterial supply and venous drainage. So coming to the next question, this is the next question. Explain the blood supply of this organ and mention the precautions to be taken while ligating these vessels during surgery. We have to ligate the vessels, right? Ligate these vessels during surgery. That's very important to prevent the bleeding and all. So what are precautions you have to take? Ligation of thyroid arteries during thyroidectomy. Superior thyroid artery and external laryngeal nerve diverge from each other near the apex. So superiorly, that diverge near the apex, they diverge. So the artery lies superficial and nerve lies deep to the apex. So during thyroidectomy, superior thyroid artery should be ligated as close as you can see here. This is the thing happening. So as close to the apex you have to cut. So the way I studied was like this. Superior you have to cut like this. So this is the apex, superior I studied like that. So superior thyroid artery you have to cut as much as close to the apex. Okay. So therefore during thyroidectomy, superior thyroid artery should be ligated as close to the apex of the thyroid lobe as possible to avoid injury to the external laryngeal nerve. Next, about the recurrent laryngeal nerve. That actually lies very close to the inferior thyroid artery near the base. So in the recurrent laryngeal nerve, in case of recurrent laryngeal nerve, during thyroidectomy, the inferior thyroid artery should be ligated as away as possible. So just study any one of these, otherwise it will make you confused. So just study this superior thyroid as close as the apex. Okay, pakka. So that's the precautions to be taken during the ligation of the thyroid arteries during thyroidectomy. I hope this question is clear. Comment section idavo. Clear ano? So we studied about the organ involved, that's the thyroid. Swelling is the why that move during swallowing. Then the relations of this organ. Then blood supply. Blood supply you have to write both arterial supply and venous supply. Then the precautions to be taken. Clear ano? Respond to you guys. 19 ആൾക്കാർ വാച്ചിങ് ആണല്ലോ. പറയൂ. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാവോ? ഒരു യെസ് എങ്കിലും ഇടൂ ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുവാണ്. A 55-year-old man presented with a rapidly growing swelling on the left side. His left face just below the ear lobule. On examination, the ear lobule was found to be lifted by the swelling. Following surgical excision of the swelling, the person found it difficult to close the left eye and blow the cheek. The angle of mouth was deviated to the right. So according to the knowledge of anatomy, write the answers. Okay. So just discuss this question first. So there is a rapidly growing swelling in the face just below the ear lobule. So what's that structure present here? That's the parotid gland. So on examination we found that the ear lobule was found lifted. So the lifting of the ear lobule is a clinical sign you see
in case of a thyroid gland enlargement. So that's present here. So if that is enlarged, then ear lobule also will be lifted. So surgical excision is done. But what is happening? He is in difficulty to close the left eye and also blow the cheek. So which nerve is actually related to the parotid gland? Facial nerve, right? Facial nerve is actually the structure within the thyroid parotid gland. So that actually divides the parotid gland into some lobes, I mean some parts and all. We will discuss about this anatomy here. Okay. So first question is, which anatomical structure is likely to be involved to form the swelling? To form the swelling, just read the question clearly. Which anatomical structure is likely to be involved to form the swelling? Which is that parotid gland. If that question is, which anatomical structure is likely to be involved in patients' difficulties after excision, that will be facial nerve. So the question here is involved to form the swelling, and that is parotid gland. Okay, so that question you have to read the question clearly. Don't get tense during exam, just read the question clearly. The next question is, briefly describe the external features, relations, blood supply of the structure involved. So first, about the external features. You can see one apex, 4 surfaces, superior surface of base, superficial surface, and anteromedial surface, posteromedial surface. Then you have 3 borders, anterior, posterior and medial. Okay. First one, just see this diagram. Just study one. We have one apex, then we have 4 surfaces, anteromedial, posteromedial, superficial, then you have superior surface of the base. Then you have 3 borders, anterior, posterior, medial. Anterior, posterior, medial. Just by heart this topic, the external features, very simple. Next, about the relations. Okay, relations. This is a important diagram for relations. So I hope you studied this diagram. I am not actually now discussing all these diagrams because we have lots and lots of questions to discuss. So I am not just discussing the entire essay, each and every point. I am just discussing that you have to these all points you have to write. Like that only I will discuss. So this diagram, if you have any doubt, you have to ask. Okay. This diagram very important in case of relations of the parotid gland. You have all these relations. You have the inferior relation here. Okay. So you can see here. Wait. Inferior relation, superior relation and superficial relations you can see here. Okay. Very important diagram. Okay. Next, coming to this next question is that blood supply of the structure involved. Accidental injury to which nerve is the probable cause of man's difficulty, and also explain the reasons of the disabilities. So the vascular supply, arterial supply of the parotid gland is derived from the external carotid and superficial temporal. I already told that if blood supply is asked, you have to write both arterial supply and venous supply. Both arterial supply and venous supply. So arterial supply of parotid gland is derived from the external carotid and superficial temporal arteries. So superficial temporal, as you can see here in this diagram very important. These 3 diagrams are very important. These are the structures that is within the parotid gland, traversing in the parotid gland. So these 3 diagrams very important. Any one of this will be asked in the exam. I mean sub questions or something, or sometimes you have to draw all these 3 diagrams. Like that also question will ask. So here the point related in this question is this diagram, but still you have to study these 2 diagrams also. So about the venous drainage, you have to study this diagram also. Arterial supply that is derived from the external carotid and superficial temporal arteries. Here you can see the superficial temporal artery, and here you can see the external carotid artery. So this is the very important diagram. Okay, just by heart this superficial temporal, the external carotid. You all study the branches of the external carotid in the case of head and neck, right? Just study that. Okay. Next is about the venous drainage also. There is a formation of the retromandibular vein in the parotid gland. That formation is also very important. That is this diagram. So external jugular vein, common facial vein, you can see the anterior division, posterior division of the retromandibular vein, like that. Okay, transverse facial vein. You have to study all these veins. Just draw and just do some air anatomy
By now you all studied this diagram, right? So what is the thing that is given in the dotted part? That is the parotid gland and the parotid duct. Okay. So venous drainage, retromandibular vein and external jugular veins. Okay. So what's the reason? What's actually the reason for the patient's difficulties after surgical excision? That is facial nerve injury. Facial nerve injury. That's actually surgical excision. During surgical excision, there is some injury in the facial nerve. That's why that patient is unable to close the eye, and also there is unable to blow the inability to blow cheeks. So why that? So about the facial nerve branches, that's a pes anserinus. So you can see like this, you have the temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and also the cervical branch. That's about the extracranial cause. We will discuss this facial nerve later. So is this question clear? Okay, Pakka? Next question like pote. So ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് parotid gland എന്ന് പറയുന്നത്. parotid gland facial nerve ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാറി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടെ. കൂൾ അല്ലേ? ഇതുവരെയുള്ള ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A 25-year-old cricket player sustained injury in his left arm. On X-ray examination, a fracture of shaft of humerus was observed. Following internal reduction of fracture, he was not able to extend his left wrist. Based on your knowledge in anatomy, answer the following questions. Injury to which nerve is happening? So just read this question clearly. What's happening? There is an injury in the left arm. Cricket player, there is an injury in the left arm. So what's happening? There is a fracture of shaft of humerus is getting fractured. So we reduced this internally, we reduced it, but still he was not able to extend the wrist. So there is wrist drop. So what's the nerve here? That's the radial nerve. Okay, there is that produces inability to wrist join and Y. So this is the cause of radial nerve. So the next question was origin, cause and distribution of the nerve involved. Then okay. So I am not discussing this topic. So this is a very important topic. So I am not discussing this now. Okay. Radial nerve, its cause in the axilla, arm, forearm and hand. Very important. We have both motor supply and also the cutaneous supply. Okay. So that's the origin, cause and what? Distribution of the radial nerve. Clear alle? Details parayanda karyallalo. Just look. Radial nerve is actually coming from the brachial plexus, giving some cutaneous branches, some muscular branches in the axilla, then coming in the arm. It comes along with the profunda brachii artery in the spiral radial groove of the shaft of the humerus. That's the main site of, if that shaft of the humerus is getting injured or that is fractured, this radial nerve and also the profunda brachii artery are the most dangerous structures, I mean most important structures that will become. Yes, correct answer Ajit Babu, radial nerve. Very good, very good. Yes, okay. About the next thing, muscular supply is lateral intermuscular septum. You can see all this lateral intermuscular septum that pierces and then it enters this area, the elbow region. Then two branches, superficial terminal branch and deep in the cubital fossa that happens and that comes to the forearm and then the hand. Okay, that's the origin, cause and distribution of the radial nerve. Okay, clear. Next, why injury to this which nerve? That is the radial nerve and why this happens. So in the axilla and also in the axilla due to crutch palsy, that means in a like improper way of putting the crutch, that is the thing which is used to walk efficiently.
in case of some paralyzed persons or injury to the leg persons like that. Okay, so the main feature is wrist drop. Why? Because there is a extension. These are the extensors. Extensors are not getting the nerve supply due to the injury. So that's the reason for the wrist drop. There is no extensors, like none of the extensors are actually getting activated here due to the nerve injury. So next question is that other nerves closely related to humerus. Which are the other nerves closely related to the humerus? So there are mainly 3 nerves. They are closely related to the back of the humerus or the humerus. They are axillary nerves, the first thing that actually is around the surgical neck of the humerus. Surgical neck of the humerus. Then you have the radial nerve in the radial groove. You have the radial nerve in the radial groove. Then you have the ulnar nerve behind the medial epicondyle. Okay, so injury to the axillary nerve is at risk of damage of inferior dislocation. You have studied that. We already discussed this topic, right? In case of the shoulder joint dislocation, there is impaired abduction, and also you can see loss of sensation, that's called regimental badge area. There is sensory loss, and also you have loss of shoulder contour with prominence of the greater tubercle of the humerus. Just the question is that the nerves injured and appropriate sites and effects. So you have to write axillary nerves around the surgical neck of humerus. These are all the effects. Then radial nerve in the radial groove. We already discussed the effects. Ulnar nerve in the medial epicondyle. That's due to the fracture dislocation of the medial epicondyle, injury happens, and which are the points? Atrophy or flattening of the hypothenar eminence. Then claw hand deformity. Then it's not a true claw hand. Okay. Then loss of abduction and adduction of fingers. Then flattening of hypothenar eminence, we already told this point. Then depression of the interosseous spaces and loss of adduction of thumb, there is loss. Just study you have to study the radial, median and ulnar nerve. All these origin, cause, distribution. Very, very important in clinical correlation. Sure topic. Any one of these nerves will be asked for the exam. So you have to study this all these nerves, very, very important. Okay, clear? Question clear alle? Radial nerve clear aano? Endellum doubt undo? Yes, continuing. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും പാസ്സാകും. യെസ്, അജിത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം 18 എങ്ങനെ? യെസ്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും പാസ്സാവും, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ 5 സ്റ്റാർ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. സോ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി, ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്തായിരുന്നാലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ആയില്ലേ, ഒരുപാട് ഏരിയസ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട, എന്തായാലും ജയിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, അത്രയ്ക്ക് ടഫൊന്നും അല്ലായിരിക്കും എക്സാം. നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എസ് എക്ക് 10 മാർക്സിന് എഴുതിയാൽ മതി, ഫുള്ളി സിമ്പിൾ അല്ലേ. നമുക്കൊക്കെ 15 മാർക്സിന് എഴുതണത് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതണമെന്ന് അറിയോ? 10 മാർക്സേ ഉള്ളൂ, ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഫുള്ളി കൂളാണ്, പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. Just study these points, some diagrams, just do some air anatomy, just revise and just go and write calm. Right, ഭയങ്കര calm ആയിട്ട് കൂൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. കൂൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, യു ആർ വെൽക്കം. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A patient had a swelling below the lower jaw on the right side. Below the lower jaw on the right side. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, below the lower jaw on the right side. So what's the structure? Okay, here ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത്? Submandibular gland അല്ലേ? The swelling increased in size during eating. വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് hint, swelling increased in size during eating. During eating, which thing is actually secreted? Saliva. So that also indicates that that's a salivary gland. So in this location, which salivary gland? Submandibular gland. And one more hint is present. Surgeon did a bidigital examination. So we have a deep and superficial part of the submandibular gland. So that's the reason of what
how we came into the diagnosis that which salivary gland. So now the answer is submandibular gland. Okay, submandibular gland. Which salivary gland is palpated in this case, and what is the cause of the swelling in this patient? Okay, mainly the submandibular duct obstruction will be the cause. There is no the saliva is actually that's getting increased, the size is getting increased, but that's not draining. So maybe the calculi formation is the most common thing that happens, calculi formation and block. So first question 2 marks, we got 2 marks. So the next question, name the parts of this gland and the muscles that separate these parts. Parts of this gland and the muscles that separate. Which muscle is getting makes this into 2 parts? That's the mylohyoid muscle. In this diagram you can see, right, mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle, that's in the floor of the mouth. Okay, mylohyoid muscle. So that causes the submandibular gland to divide into both superficial part and deep part. So the parts are superficial part and deep part, and which muscle is separating them? Mylohyoid muscle. Just study this diagram. Very I mean, not important to draw, but it's important to make you understand. Okay, just one muscle, 2 parts, that's it. Next, about the, okay, please conduct physiology. So it's also referred. Yes, we surely do that video also. So today it's about the anatomy, and within this week also we will do conduct the sessions for physiology and also biochemistry. Okay. So the next question, mention the relations of this gland. Relations. This is also another diagram showing mylohyoid muscles dividing this submandibular gland into superficial part and deep part. Okay. About the relations. Next, about the relations of the superficial surface. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡയഗ്രാംസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ലെയർ ഓഫ് ഡീപ് സർവൈവൽ ഫേഷ്യ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഡീപ് ലാമിന ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലാമിന. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ് റിലേഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ. ഓക്കെ, സ്കിൻ. Then you have the subcutaneous fat and also the platysma. That's the main thing, platysma. Then you can see the cervical branch of the facial nerve. You can see the cervical branch of the facial nerve. Okay, next you can see the facial vein, then deep fascia, then submandibular lymph nodes. So these are all the relations of the superficial or inferior surface. So skin, platysma, cervical branch of facial nerve, facial vein, deep fascia and submandibular lymph nodes. So just study this diagram. So these are the relations of the superficial or inferior surface. Then about the relations of the anterior part of the medial surface. They are the mylohyoid artery, mylohyoid nerve and mylohyoid muscle. Very simple. Medial, mylohyoid, mylohyoid, mylohyoid. Artery, nerve, muscle. Mylohyoid, mylohyoid, mylohyoid. Okay. Medial, anterior part of medial surface relation. Anterior part of medial surface relations. Okay, pakka. Then superficial or inferior surface relation. Skin, platysma, cervical branch or facial nerve. We studied this, right? Platysma. To supply platysma, okay, this branch came here. Okay, then you have the facial vein, then you have the deep fascia, then the submandibular lymph nodes. Pakka clear. Then about the relations of the lateral surface. Question, ma'am, auditory system important ano? Yes, auditory system important in case of yes, it's very important. ഇതിപ്പോൾ ഫിസിയോളജി അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ഫിസിയോളജിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ അനാറ്റമിയിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏതായാലും ഇയർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റ്. സോ ഓഡിറ്ററി സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഫൈനൽ സെഷണൽ മോഡലിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിയോയ്ക്ക്. അതെ, ഓഡിറ്ററി സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കലിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, physio and biochem also വേണം. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് പ്രീവിയസ് എസ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻ യൂട്യൂബ്. അതും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജിത് ബാബു ആൻഡ് അനസ് ഓൾസോ. താങ്ക് യു. ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു. നമ്മൾ ഫിസിയോയും ബയോക്കെയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് യു ഓൾസോ സ്റ്റഡി വെൽ. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ടു ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ്. ലാറ്ററൽ സർഫസിന് റിലേഷനായിട്ട് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽ,
facial artery and superficial lamina of investing layer of deep cervical fascia. കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോയാൽ മതി. മെയിൻലി ഈ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ്മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 റിലേഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസിൻ്റെ റിലേഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലാമിന ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ലെയർ ഓഫ് ഡീപ്പ് സെർവിക്കൽ ഫേഷ്യ, ദെൻ ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് മീഡിയൽ ടെർഗോയിഡ് മസിൽ. കിട്ടിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സർഫസിൻ്റെ റിലേഷനാണ് നോക്കുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ബിക്കോസ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ഫോർ ഷുവർ. ഡീപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് സബ്മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡ് റിലേഷനാണ്. സോ എന്തായിരുന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് സർഫസിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോയി തുടങ്ങാം. ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ സർഫസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു, ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സബ്മെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആർട്ടറി, മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ് ആൻഡ് വെസൽസ്, മൈലോഹയോയിഡ് മസിൽ. ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ സർഫസ്, അത് എന്താണ്? ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെൻഡൻ. പേര് തന്നെയുണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെൻഡൻ. ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ, ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ, ഹൈപ്പോഗ്ലോസസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. കിട്ടി. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെൻഡൻ ഓഫ് ഡൈഗാസ്ട്രിക് മസിൽ, ഹയോഗ്ലോസസ് മസിൽ, ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലുള്ളത്, ഇതിനടുത്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ഇവിടെ പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ഡൈഗാസ്ട്രിക് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ലിംഗ്വൽ നെർവ്, then styloglossus muscle, glossopharyngeal nerve, then stylopharyngeus muscle, middle construct of pharynx and lingual artery. ഇത് ലൈക്ക് എന്താ വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. സോ ഇതിനെ കോഡായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് ഇല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. സോ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് നെക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാമായിരിക്കും? പോസ്റ്റീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ഡൈഗാസ്ട്രിക്, ദെൻ ലിംഗ്വൽ നെർവ്, അതിലേക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. യെസ്. Then styloglossus, yes, ഇവിടെ yeah, we have styloglossus muscle also, glossopharyngeal nerve, stylopharyngeus muscle. Like just അതിനടുത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മതി. You will study this anatomy. Okay, it's a very beautiful subject. Okay, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡീപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ വീണ്ടും കൊടുത്തേക്കുവാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നെർവായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്ന്. നമുക്കിവിടെ സബ്മാൻഡിബുലർ ഗാംഗ്ലിയൻ കാണാം അല്ലേ, ലിംഗ്വൽ നെർവ്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡീപ്പ് പാർട്ടിൽ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സബ്മാൻഡിബുലർ ഗാംഗ്ലിയോൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നെർവ് ആൻഡ് ലിംഗ്വൽ നെർവ്. ഈ 2 നെർവ്സാണ് ഇതായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇവിടെ ആ നെർവ്സ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൈലോഹയോയിഡ് നെർവ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് ഫ്രണ്ടിൽ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനിൽ. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ സർഫസിൻ്റെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു, ലാറ്ററൽ സർഫസ് പറഞ്ഞു, ഡീപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെതും പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് വരാം. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞു, മസിൽ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ദെൻ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞു, ദെൻ അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡക്ട് ആൻഡ് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ. ഏത് ഡക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ ഈ സബ്മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാർട്ടൻസ് ഡക്ട്. വാർട്ടൻസ് ഡക്ട്. ഓക്കെ, വാർട്ടൻസ് ഡക്ട്. സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്ട് ഇസ് ദ വാർട്ടൻസ് ഡക്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാം പറഞ്ഞ കോഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്മാൻഡിബുലർ അല്ലേ. അപ്പോൾ വാർട്ടൻസ്, സബ്മാൻഡിബുലർ വാർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അത് തിരിഞ്ഞു പോവില്ല അല്ലേ, കിട്ടിയില്ലേ? സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാർട്ടൻസ് ഡക്ട്. സബ്മാൻഡിബുലർ ഡക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണെന്ന് ചോദിച്ചത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഡക്ട്സിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ വേറെ ഇങ്ങനെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോഫേഗസ് ട്രക്കിയ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എന്താണ് സബ്മാൻഡിബുലറിന് വാർട്ടൻസ് ഡക്റ്റ് ആണ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. കിട്ടിയല്ലോ. എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. സബ്മാൻഡിബുലറിന് വാർട്ടൻസ് ഡക്റ്റ് ആണ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. കിട്ടിയല്ലോ. സോ ആൻഡ് ദാറ്റ് എമേർജസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡീപ്പ് പാർട്ട്. സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ. സോ എവിടെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അത് റൺസ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദ ഹയോഗ്ലോസസ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫുൾ കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ട ഏതിനാണ്? പാരോട്ടിഡ് ഡക്റ്റിനാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഫൈനലി ഇത് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? സബ് ലിംഗ്വൽ പാപ്പില, ഫ്രനലം ഓഫ് ടങ്ങിൻ്റെ സബ് ലിംഗ്വൽ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് സബ് ലിംഗ്വൽ പാപ്പില. സോ ദിസ് ടങ്, ഇത് ടങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ?
submandibular duct opening into the sublingual papilla. So that's on the side of the frenulum of tongue. So next question nokam. Draw a diagram to show the secretomotor innervation of this gland. So next very important topic is the secretomotor innervation of submandibular and parotidum ganglions are an important topic. So we just a diagram. One diagram is 2 marks. Now we put full mark okay. These diagrams are full marks. Next, narrate a microscopic structure. Okay. So coming to the secretomotor supply. So we secretomotor supply diagram. Don't draw the diagram first, just give some introduction. Okay. So in the secretomotor supply, you have to write that which all are the nerves that are involved in the secretomotor supply. Which are the nerves? Through the chordae tympani nerve, that is the preganglionic fibers arise from the superior salivatory nucleus, and the postganglionic fibers arise from the submandibular ganglion. Okay, so the preganglionic fibers arise from the superior salivatory nucleus, and the postganglionic fibers arise from the submandibular ganglion. ingane കാണുന്ന പഠിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം പഠിക്കാം നോക്കൂ. So through the chordae tympani nerve ആണ് ഈ ഒരു submandibular ganglion നിന്ന് submandibular gland-ലോട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു secretomotor innervation വരുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും എന്തായിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ chordae tympani nerve വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ chordae tympani nerve-ലൂടെയാണ് ഈ ഒരു superior salivatory nucleus നിന്ന് preganglionic fibers പോകുന്നത്. Ganglion മുന്നത്തെ fibers ആണ്. The fibers before this ganglion, formation of ganglion are called the preganglionic fibers, and after that is called the postganglionic fibers. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം. So through the chordae tympani nerve, the fibers arise from the superior salivatory nucleus into the facial nerve, that is the chordae tympani nerve, that's the branch of the facial nerve. Then the lingual nerve that comes and forms the ganglion here, and from the ganglion we have the supply to the submandibular ganglion, and also we have sympathetic plexus around the facial artery, that also that's from the T1 segment of the spinal cord, that is the superior cervical sympathetic ganglion. So that is the sympathetic supply. Then so postganglion fibers arises from the submandibular ganglion. From the submandibular ganglion arises postganglion fibers. Very very simple, right? Just study this diagram. From the pons we have the superior salivatory nucleus. From the superior salivatory nucleus, chordae tympani nerve. Through the chordae tympani nerve the fibers go. Chordae tympani nerve is a branch of facial nerve. Then from that it goes, it forms the ganglion. So the preganglion fibers, that is from the superior salivatory nucleus. Then the postganglionic fibers arises from the submandibular ganglion. Pakka, this diagram very very important. That question is to draw the diagram, right? Next about the microscopy. I'm just actually zooming into just showing the acini. You have to draw lots and lots. You studied this in the histology practical session. I know that you all drew these diagrams in the record also. Just discussing. So it's a mixed acini. You can see serous demileunes and also mucous acinas. You can see both mucous and serous demileunes at C. Then about the pyramidal cells, then central round nucleus, you can see central round nucleus, and basal striations can be seen. Then you can see the flat nuclei, okay, flat nuclei. So that's about the microscopy. I hope it's clear. So that's all about submandibular gland. I hope it's clear. Okay, clear ano? Any doubt? Just ask in the comment section, or if it's clear also just comment yes, clear. Okay, so coming to the next one. Thank you Anas. Histodiagrams padikal must aano? Yes, because നമ്മളുടെ ഈ ഒരു organs related ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. Because sometimes for 2 marks this microscopy will be asked. So just study, brush up your histo knowledge before your exams. Okay, that's important ആണ്. Histodiagrams fully നമ്മളിങ്ങനെ each and every point അങ്ങനെയല്ല. Sometimes ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്രം വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. But that's important. മൈക്രോസ്കോപ്പി ചോദിക്കാറുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ്സേയിൽ. ഫോർ എസ്സി thyroid gland microscopy, and here the submandibular gland microscopy is asked, and also some others are also. Just go through in your record, just take the record, just look, okay, that, okay, this,
just revise that in that method. Okay, don't give very much importance, and don't try to draw the diagrams now. Okay, no need to draw diagrams now, just okay, do some air anatomy. So we have only short period of time, so no need to draw each and every diagram in a very beautiful manner, no need. If you want to draw, just draw a rough, like just do some rough work. Okay, clear Ajit Babu and Anas, it's clear. Okay, okay, important aanu ട്ടോ. So coming to the next question, a football player dislocated his right shoulder while playing. The dislocation was reduced under general anesthesia. He was discharged from the hospital with a collar and cuff support. Subsequently, an orthopedic surgeon noticed that his right shoulder was less prominent than the left. The player was finding it difficult to abduct the arm to a horizontal level. We already discussed this question. The first question was this, right? This joint is involved here, shoulder joint. So, mention the anatomical structures that render the shoulder joint more prone to injury, laxity of the shoulder joint and the shallow labrum. The articulation, large head and the shallow glenoid labrum, there is no, like a match illa. So, chances of dislocation is very high. Then what is the cause of subsequent flattening of the shoulder? Due to the, we already discussed, injury of axillary nerve and the muscles involved in initiating abduction and overhead abduction. Then mention the movements occurring in the shoulder joint, rotator cuff muscles, we discussed that, all these things we discussed. Then movements occurring in the shoulder joint and the muscles producing, yes. State the reason why the head of the humerus is often displaced downwards also due to the, why it's prone to the dislocation, that's actually the answer. It's displaced downwards because it's displaced downwards because this muscles, most of the muscles and ligaments are mainly covering the upper part. There's no a strong thing is there in the inferior part, relation, just revise the relation diagram. Okay, we discussed the first question was this. Okay, so coming to the next question, it's a repeat question, that means shoulder joint very important, shoulder joint very important. Okay. Next question is, a 58-year-old man presented with a rapidly growing swelling of the parotid gland. We already studied parotid gland. Rapidly growing swelling is in this question is given directly that it's parotid gland. So on examination there was an inability to close the left eye and also blow the cheek. So that means an injury or the which structure is involved here. Here the involved structure is the facial nerve. Okay, we already discussed that, extracranial course, 5 branches and all. Okay, so briefly mention the external features and secretomotor innervation of the parotid gland. Secretomotor innervation of the submandibular gland we discussed, right? So about the parotid gland we are going to discuss. So about the external features, we studied the external features, parotid gland, the apex, borders, the surfaces and all, then secretomotor innervation. Then about the structures lying within the gland. These are the structures lying within the gland. We already studied. Within the gland we have one nerve, one artery, one vein. I mean facial nerve, retromandibular vein and external carotid artery. So these are the structures traversing the parotid gland. These 3 diagrams. The question is just to name, so there is no need to draw the diagrams here. So and which one of these is injured? In this case facial nerve is injured. Okay. So about the secretomotor supply. So, secretomotor supply. So, first we have to give one introduction that which all things are involved in the secretomotor supply of parotid gland. So, that is through the lesser petrocell nerve. So, the supply is through the lesser petrocell nerve. Then preganglionic fibers arise from the inferior salivatory nucleus. Postganglionic fibers arise from the otic ganglion. So, preganglionic fibers arise from the inferior salivatory nucleus and postganglionic fibers arise from the otic ganglion. Clear? Pakka? So, this diagram very important. These secretomotor innervation diagrams are very important. Only we have 2, right? 2 or 3. Mainly 2. Submandibular gland, secretomotor innervation and also the salivary gland secretomotor innervation. I mean parotid gland. So coming to this parotid gland secretomotor innervation, this is from the inferior salivatory nucleus in the medulla. Just compare with the submandibular gland. I am not actually talking that now because that will make confusion now.
No confusion, you will get that. Okay. Inferior salivary nucleus in the medulla. From that the fibers arise, and that branch, the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, and that is called the Jacobson's nerve. That's called the Jacobson's nerve. That's a Paka MCQ question. So the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve is called dash. That's a named nerve, so that's very important. That's a Jacobson's nerve. Jacobson's nerve, very important. Okay. Then that causes the formation of one plexus, and that's the tympanic plexus. From the tympanic plexus, the lesser petrosal nerve arises. Through the lesser petrosal nerve, this branch is coming. So these fibers are coming. So these fibers are coming through the foramen ovale into the mandibular nerve. So there is a branch called nerve to medial pterygoid, and that's to the tensor tympani, tensor palatii, and medial pterygoid. So that's not needed now. We are actually concerned with the aortic ganglion. Okay. So aortic ganglion is the ganglion. So preganglionic fibers from the inferior salivary nucleus, and postganglionic fibers arises from the aortic ganglion. So ganglion is formed from the aortic ganglion. Is the postganglionic fibers. So preganglionic fibers from the inferior salivary nucleus in the medulla, and postganglionic fibers from the aortic ganglion. We have the auriculotemporal nerve. We have the auriculotemporal nerve. Okay. Now also middle meningeal artery. Clear? Pakka? So auriculotemporal nerve from the aortic ganglion. So just study through the lesser petrosal nerve. We have the preganglionic fibers from the inferior salivary nucleus in the medulla, and the postganglionic fibers from the aortic ganglion. The main nerves involved is the tympanic branch of glossopharyngeal nerve. That's the Jacobson's nerve. Very important. Just study. Then tympanic plexus, lesser petrosal nerve, then we have the mandibular nerve, then aortic ganglion, then we have the auriculotemporal nerve, then we have our parotid gland. Then also from the T1 spinal segment, you have the superior cervical sympathetic ganglion. There is a sympathetic supply that winds around the middle meningeal artery. Okay. Next question. So I hope it's clear. It's clear. Secretomotor innervation of parotid gland. Next is about what's the reason for the inability to close the bulgy. We already discussed that. What's the reason? Facial nerve injury. Then briefly mention the cause of parotid duct and structures pierced by it. So about the parotid duct. So parotid duct, which is the parotid duct. Parotid duct, the duct, Stenson's duct, right? So Stenson's duct. So how I studied is that my friend's initial is PS. I mean Shabiri, not PS. So I studied PS. Okay. So it's parotid. So it's Stenson's duct. That's how I studied. Okay. So thank you, Shabiri. Shabiri, not PS. So P is a parotid. So Stenson's duct. So that's how I studied. So then coming to the cause of parotid duct. Parotid gland. From the parotid gland, this arises the parotid duct, and this parotid duct that moves in the anterior surface of the masseter, that moves, and there is some bending. First bend, second bend, third bend. Okay. First bend, it pierces. In the first bend, it pierces the buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia, and the buccinator muscle. Okay, buccinator muscle, but not the buccal mucosa. 3 B's: buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia, buccinator muscle. Very important diagram. I don't know how to say. It's very important. Okay, so this diagram. So masseter, anterior part, then the first bend, it pierces it goes 90 degree. Okay, piercing inside. So to the buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia, and the buccinator muscle. Then next turn. Inside the buccal mucosa, it moves forward, and finally it pierces the mucous membrane also, the buccal mucosa also, forming parotid papillae, and finally there arises in the upper second crown, like of the upper molar, second molar teeth crown, above that will open. Okay, so that will open. That's for what this tortuous course. Tortuous course provides a valve-like mechanism, that's to prevent the inflation of the duct system of the parotid gland during excessive blowing of the mouth, as in the trumpet blowing.
trumpet blowing, right? So excessive blowing, excessive blowing of mouth, like that. So if it's just a straight duct, there will be a compression, pressure, like that. So tortuous course allows them to make it freely movable, like that. So that's how we can smile, blow, cheek, ballooning, trumpet, everything. So that's the valve-like mechanism in the tortuous course. That's the reason for the tortuous course. That's very clinically significant. Okay. Now also the structure, surface anatomy, that will also be asked. If you write about the surface anatomy, you have to write the heading as surface anatomy, like that. Okay. On the face, the parotid duct is represented by the middle third. So just study the ala of the, between the ala of the nose, tragus, one line, middle third. You all know that. Okay. So that's all about the parotid gland. Okay. External features and all those things about the facial nerve we discuss in another question. Here we discuss about the secretomotor innervation. Very, very simple, right? And also the parotid duct. Okay. Paka? Clear alle? Any doubt? So next question like to pote. Clear ano? Okay alle? Clear. Okay, thank you, Ishitha and Anas, thank you. Next question. A nalla question aanadu. Assisted delivery was required during birth of a baby at term. Maneuver involved an unusually wide stretching at the neck shoulder angle. Neck shoulder angle, there is so unusual stretching happened during the assisted birth delivery. So the neonate on examination by a neurologist showed upper brachial plexus injury. So according to anatomical knowledge, formation and branches of the brachial plexus and anatomical basis of this lesion. So here itself it's given that it's an upper brachial plexus injury. If it's an upper brachial plexus injury, it will be Erb's palsy. Lower brachial plexus injury, it will be Klumpke's paralysis. We will discuss that. You all studied this, right? Because yes, Klumpke's ano, no, Erb's ano, to Erb's ano. Because it's upper brachial plexus injury. കേട്ടോ, അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചുറി ആട്ടോ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നെക്ക് ഷോൾഡർ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്, അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചുറി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എർബ്സ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫോർമേഷനും ബ്രാഞ്ചസും ഏതൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ റൂട്ട്സ് നിന്നാണ് വരുന്നത്? C5, C6, C7, C8, T1. ക്ലിയർ അല്ലേ? C5, C6, C7, T8, T1 വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നൊരു ഡയഗ്രാമാണിത്. എത്രയോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും ഞാനിത് പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഈവൻ നമ്മൾ ഗൈനക്കിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ about the roots. റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോസൽ സ്കാപ്പുലർ, ലോങ് തൊറാസിക് നെർവ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഞാനിത് ഫുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, നിങ്ങളിത് പഠിക്കത്തില്ലേ, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഓട്ടിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. സോ ഫ്രം ദ C5, C6, C7, T8, T1, the branches from the roots are dorsal scapular and long thoracic nerve. From the trunks we have the suprascapular nerve and nerve to subclavius. Then the divisions, then the cords. Then finally, which are all the branches from all these? Lateral cord, medial cord, and what? Posterior cord of brachial plexus. So coming to the branches, we have the lateral root of median nerve, lateral pectoral nerve and musculocutaneous nerve from the lateral cord, and from the medial cord we have the medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve, and also which structure? Medial root of median nerve causing joints with the lateral root of median nerve to form the median nerve. Then we have the ulnar nerve. Just study axial nerve and radial nerve and also these three nerves. I am not discussing because you all guys know, right? Okay? Simple alle, very simple alle. Upper subscriber, lower subscriber, thoraka dorsal. നിങ്ങളിത് പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, ഇത് ക്ലിയർ ആണ്, നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ എർബ്സ് പാരാലിസിസ്. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചറി ആണ്
Erb's paralysis. And lower brachial plexus injury ആണ് Klumpke's paralysis. So നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും upper brachial plexus injury ആണ്. Okay, upper brachial plexus injury. So it's caused by the excessive increase in the angle between head and shoulder. Head and shoulder ഇടയിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹെഡ് നെക്ക് ഷോൾഡർ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഹായ് മുഹമ്മദ് ജാസിം, ഹലോ, എനിക്കും ഒരു ഹായ് തരൂ. ഓക്കെ, ഹായ്. Erb's paralysis, okay, Erb's paralysis ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. upper brachial plexus injury ആണ്. is caused by excessive increase in the angle between head and shoulder which may occur by the fall from the back of the horse. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനുവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ ചൈൽഡ് ബർത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ആയി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ്മാൻ സ്റ്റെപ്പ് പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. നിങ്ങളും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ്മാൻ സ്റ്റെപ്പ് പൊസിഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ പോലീസ്മാൻ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ കൈ പിടിക്കൂ. സോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ അഡക്ഷൻ ഓഫ് ആം, മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആം, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എൽബോ, ദെൻ പ്രൊണേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ആം ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ആം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സിമ്പിൾ. എല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ അനാറ്റമി ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അനാറ്റമി പഠിക്കുന്നു. നോ അതർ വേ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു, ഓക്കെ, this thing like that you have to revise. No need to write this. It's not the time to write all these things. Write and study, draw and study, read each sentence. You have to just revise by air anatomy. Okay, കിട്ടിയ Erb's paralysis ന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അനാറ്റമിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എബോല്യൂഷൻ? അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചുറി ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ഇവിടെ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചുറി ആണ് നടന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഗൈസ്? റിപ്ലൈ ഇടാവോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. കൂളാണോ? ക്ലിയർ. താങ്ക് യു അജിത് ബാബു. കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഇടൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുവാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, a college student was brought to the casualty with history of, okay Anas, thank you Anas, thank you. A college student was brought to the casualty with history of road traffic accident. റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് നെർവാണ് ഇഞ്ചുറി, ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം യുവർ നോളജ് എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലോ മാസ്റ്റർ ഫൊറാമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആ പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിലെത്തി 5 ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നു. That's the thing in the extracranial course. Okay, then the branches and the distribution of the facial nerve. Okay, extracranial course. ഇത്രയും സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ we will feel, oh my god, extracranial course very tough. Don't just think like that. Just study this diagram. It's everything is given in this diagram, right? So facial nerves comes out through the stylomastoid foramen. This is the stylomastoid foramen. Okay, stylomastoid foramen. So at the base of the skull there is stylomastoid foramen that will be between the stylode and the mastoid process. The name itself it's given, right? Stylomastoid foramen. After it comes, it like curves it through the around the lateral aspect of the stylode process. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ lateral aspect വന്നിട്ട് medially വന്നിട്ട് oh my god അത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് don't study like that. ഓ അത് അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ? That's not the way you have to study. You have just to study this diagram. From the diagram you have to tell the points. So you have the styloid process here that comes forward, that gives branches here, that will give a branch to nerve to posterior belly of digastric. Then there is a nerve to stylohyoid muscle. Then finally 5 terminal branches will be like branches are there. They are the temporal branch, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical. Buccal, we have the upper buccal, lower buccal. This upper and lower buccal, the in between structure is the parotid duct. Just look posterior auricular nerve. There is also the posterior auricular nerve, as you can see just after coming out from the stylomastoid foramen. There is a posterior auricular nerve which supplies the posterior belly occipital belly of occipiter frontalis. Just study this diagram. No need to study this full page. Just study this diagram. You will get the content of that full page. Okay,
ക്ലിയർ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി എക്സ്ട്രാ ക്രീനിക് കോഴ്സ്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണെന്ന് നീ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് അത്ര സിമ്പിളാണ്, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ എസ് എ ടോപ്പിക്ക് ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ, ഐ മീൻ എസ് എ സെമിനാർ ടോപ്പിക്ക് ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി സീൻ ഇഫ് ദ നെർവ് ഇസ് ഇൻജോർഡ് അറ്റ് ദ എന്താണ് സ്റ്റൈലോമാസ്റ്റോയിഡ് ഫോറാമിനിൽ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? So if that injury is there in the stylomastoid foramen, all these branches, the branches of the temporal, zygomatic, buccal, marginomandibular, cervical, and also these branches, all the muscles involved in this nerve supply and also all the sensory supply also, everything will be lost. So what happens? It's a Bell's palsy is mainly happening. So that's a lower motor neuron lesion that's mainly due to the compression of facial nerve in the facial canal near the stylomastoid foramen. So the features are mainly Bell's palsy, like just do one action or just see one diagram in your textbook. There is facial asymmetry, then there is loss of horizontal wrinkles on the forehead, then widening of the palpebral fissure, then you have the tears flow down from the eye epiphora. So orbicularis oculi, there is a tears flow down. Okay, so inability to close the eye is also there. That means this orbicularis oculi lower part is getting paralyzed. Okay, then sagging of the angle of mouth towards the affected side and inability of the angle of mouth. Sagging is happening. So that cannot, laughing can't be expressed. So because that angle of mouth is deviated, so that sagging is happening. Then also we have the loss of nasolabial furrow. So not furrow, nasolabial furrow, this loss. Okay, then accumulation of food in the vestibule of mouth due to the paralysis of buccinator muscle. Then dribbling of saliva, that's due to orbicularis oris muscle paralysis. Okay, orbicularis oris muscle, here you studied in the muscles of face, right? Then loss of resistance. Loss of resistance, we have to blow the cheek. What's the muscle responsible? That is the buccinator muscle. So loss of resistance. Okay, so these are all the things that's related to the Bell's palsy. We discussed one topic, right? Bell's palsy also. So these are the things very very important. Facial nerve. Clear alle? Next question later pote. Clear ano guys? About the facial nerve. Okay ano? Clear? Comment section le do. Ready. Oh, thank you so much. Thank you. Coming to the next question. We discussed this question. Ningal an answer you. Oh, answer is also given in the sub question. Sorry. About the patient was brought to the casualty following road traffic accident, had bulging of right eyeball with every radial pulse beat. So X-ray revealed fracture of right half of body of sphenoid. So location and extent of cavernous sinus, we discussed this topic, location and extent, that's above the body of the sphenoid. Just revising that, body of the sphenoid, above that we have the internal carotid artery. In the fracture of the sphenoid bone, internal carotid artery can rupture and that causes arteriovenous communication, and this arteriovenous communication causes the eye to protrude and pulsate like the heartbeat. That's pulsating exophthalmos. That's actually seen in the patient. That's the complaint of the patient. So the relations of the cavernous sinus, that diagram very very important. Then reason for the pulsating, we already studied. Tributaries of cavernous sinus, we already discussed from the orbit, from the orbit, from the meninges, from the brain. Three things we studied that. Then classify cranial, dural, venous sinuses, paired and unpaired. We studied that by air anatomy. Simple, right? Very very important question. Okay, cavernous sinus, second time it's asking. So about the next question, clear alle? Cavernous, we already discussed this topic. So next question like poguvana. Okay, 45-year-old man was brought to the hospital with fracture of shaft of the humerus. He had impairment of extension of wrist. Answer you. എന്തായിരിക്കും, ഏത് നെർവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്? നമ്മൾ നേരത്തെയും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Inability to extend the wrist, so there is wrist drop. Which nerve is involved in the wrist drop?
Answer, it's the radial nerve. Radial nerve ആണ് mainly. Yes, very good, Ajit and Anas, very good. Radial nerve. So the loss of cutaneous sensation of the dorsum of the forearm. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് wrist drop മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There is loss of cutaneous sensation of the dorsum of the forearm and also lateral aspect of the hand and the lateral digits. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ origin, cause, distribution, നമ്മൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി. Very simple അല്ലേ? So the name the structure involved in this site of fracture, radial nerve. First question, 1 mark കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. Origin, cause and distribution നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 4 marks അതും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. Okay? Sorry. Yes, കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. Next, branches at the different levels. നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ആക്സിലയിലും ഫോറാമിലും ആമിലും ഹാൻഡിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് പറഞ്ഞു. ബോത്ത് സെൻസറി ആൻഡ് മസ്കുലർ സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So we got 2.5 marks also. So next question, what's the reason for the loss of cutaneous sensation in the areas mentioned? നമുക്ക് posterior cutaneous nerve of arm, forearm അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സെൻസറി ബ്രാഞ്ചസും നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ റേഡിയൽ നെർവിൻ്റെ സപ്ലൈയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ നെർവ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വരുന്ന ഒരു നെർവ്സിനും തന്നെ സപ്ലൈ വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദ ലോസ് ഓഫ് ക്യൂട്ടേനിയസ് സപ്ലൈ. സോ ദാറ്റ്സ് we got next 1.5 marks. Next, the final mark, that is accompanying blood vessel at the site of fracture. It's the accompanying blood vessel we studied in the origin or cause and distribution topic. അറിയാവോ ഏത് ബ്ലഡ് വെസലാണ് ഇൻവോൾവ് എന്ന്? ആ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറിയിലെ റേഡിയൽ നെർവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. റേഡിയൽ നെർവിൻ്റെ കൂടെ സ്പൈറൽ ഗ്രൂവ്, റേഡിയൽ ഗ്രൂവിലൂടെ പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി. വെരി ഗുഡ്, പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി ആട്ടോ, പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കിയാണേ, റേഡിയൽ ആർട്ടറി അല്ല കേട്ടോ, പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി എന്നാണേ പറയേണ്ടത്. കിട്ടിയോ? പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കിയാണ്. വെരി ഗുഡ് ഗൈസ്, വെരി ഗുഡ്. കീപ് ഗോയിങ്. പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കിയും നമ്മളുടെ റേഡിയൽ നെർവുമാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർ കപ്പിളാണെന്നങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചത്. പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി നമ്മൾ എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം. നമ്മൾ അനാറ്റമീന് യെസ് ഐ നോ വി ഹാവ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം പഠിക്കും, വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. സോ പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കിയും റേഡിയൽ നെർവും കപ്പിളാണ്. സോ അവർ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചേ പോവുള്ളൂ. റേഡിയൽ ഗ്രൂവിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത്, ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് പോകുന്നത്. കിട്ടിയല്ലോ പക്ക. ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കില്ല ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി. തീരെ മറക്കാത്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഐ മീൻ തീരെ മറന്നു പോകുന്നു, സോറി ഞാൻ തീരെ മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലേ മറക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. സോ പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി ആൻഡ് റേഡിയൽ നെർവ് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. പക്കയല്ലേ? ഓക്കെ 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 യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ 65-year-old woman came to the hospital with swelling in the front of neck. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയൂ. സ്വെല്ലിംഗ് മൂവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡ്യൂറിങ് swallowing. ഹോസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് ചെയ്തു സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഓർഗൻ ഇൻവോൾവ്, ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവ്? വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഇൻവോൾവ്? ആൻസർ ചെയ്യൂ. യെസ്, ആൻസർ ഗൈസ്. Yes, thyroid, goiter. Yes, thyroid. Very good. Yes, thyroid. Yes, very good, Anas and Ajit. Very good. So, yeah. Name the structure involved. This is the structure that's involved. That's the thyroid because up and down moves with the deglutition. Then describe the coverings, external features, relations and blood supply. നമ്മൾ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കവറിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? കവറിങ് മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ട്രൂ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്, ഫോൾസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രൂ ക്യാപ്സ്യൂളും ഫോൾസ് ക്യാപ്സ്യൂളും എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ട്രൂ മീൻസ് ട്രൂ, അവരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് from the thyroid gland. So that's actually from the stroma. From the stroma, they are forming this capsule. That's a true capsule from the thyroid. What's a false capsule? That's from the fascia, the surrounding fascia. That's a false capsule. So that's how we have to study true capsule, false capsule. So this clinical significance is that during thyroidectomy, we have to surgically remove. Along with the true capsule, you have to remove, otherwise bleeding occurs. So along the true capsule, okay, this is the plane of cleavage. The part marked in the red dotted lines, up to that portion we are actually removed in the case of thyroidectomy. Next, about the parts and extent also. From the C5 to T1 is the extent, vertebral level C5 to T1. Okay, this is the extent diagram. So
You all know that we have discussed all these things, the relations, everything, this. Okay, relations, blood supply, we all already studied about the superior thyroid, inferior thyroid and thyroidea artery, and the reasons up and down movements is because of the attachment of the thyroid to the and the capsules to the cartilages and also the hyoid. Then probable cause of hoarseness of voice following surgery, because the ligation of the thyroid arteries is done, but there is that recurrent laryngeal nerve is involved there. Okay, recurrent laryngeal nerve, clear ano? Recurrent laryngeal nerve is involved there. That's the reason. Recurrent laryngeal nerve is injured here, so that's the reason for the hoarseness of voice following surgery. So add a note on the development of the structure involved. Development. So development of thyroid, we already discussed in the Iris Learning app. Development of thyroid. So about the true capsule and false capsule. True capsule, peripheral condensation of fibrous stroma of the gland. False capsule is derived from the splitting of the pretracheal fascia. Then it's thin about the posterior border, thick like blah 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 blah. Okay, true capsule, false capsule, that's very important. Then traced above we have suspensory ligament of Berry that actually connects the lobe to the cricoid cartilage. That's one reason why this moves up and down following deglutition. So suspensory ligament of Berry, suspensory ligament of Berry, which connects the lobe to the cricoid cartilage, very important. Okay, this one mark also is very important. Okay, suspensory ligament of Berry connects the lobe to the cricoid cartilage. The suspensory ligament of Berry is actually it's actually from the false capsule. Okay, clear? Yes. Next is about the development. It starts from the 3rd week. There is a thickening is happening. We already discussed this. Okay, so thickening is happening, and that endodermal thickening, and that's a foramen cecum. So in between the tuberculum impara and the lingual swellings, we discussed that. So then duct is formed, thyroglossal duct, and that grows down, and that causes a bifid lower end of the thyroglossal duct. Then thyroid developing from the thyroglossal duct. Then some remains are there. The thyroglossal duct become a remnant, because that should become a remnant, otherwise that duct will be patent and that can cause cyst, and that is called thyroglossal cyst. That's a anomalies, developmental anomalies, thyroglossal cyst. Sometimes in these sites, during the sites we can see sometimes intralingual thyroid, because due to the anomaly in the descent or the development of the thyroid. Okay, foramen cecum and lingual thyroid, if it's present here, it's called lingual thyroid. Then these are or ectopic thyroid, and another sites are called ectopic thyroid. Clear? And it's by the end of 7th week, it's attained the shape of the thyroid. That means it will be in this stage. Okay, this 4 and 5 stage by the end of 7th week in the intrauterine life. Clear about the thyroid, this coverings and all, about the relations and other things, the blood supply, then venous drainage and lymphatic drainage and all we discussed in the earlier question. Is it clear? Clear ano guys? Comment you. Clear ano? Yes, yes. Thank you Ajit Babu. Thank you. Clear ano? Next question like poguana. So a 45-year-old nulliparous woman. Clear. Thank you. Thank you Ajit Babu. Okay. 45-year-old nulliparous woman reported to the OPD with 2 small palpable nodules in her left axilla. പറയൂ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ probable diagnosis നോക്കൂ. She was admitted and investigated and taken up for mastectomy in the same week. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? nodule in the axilla എന്താണ്? nodule in the axilla എന്താണ്? Yes, thank you Amjad sir. Yes, thank you Amjad. Okay. Yes, we are all Amjad fans, Amjad sir's fans. Yes, yes Mohsin, yes. Okay, coming to our topic, that's 2 small palpable nodules in the left axilla. Okay Mohsin. So Mohsin, what's the probable diagnosis?
So axilla, there is actually nodule in the axilla. Okay. So what could be the reason of the nodule in the axilla? Yeah, Mohsin. The answer is axillary group of lymph nodes. Axillary group of lymph nodes. So that's the answer. So what could be the nodule in the axilla and why? So axilla, the nodule is actually the axillary group of lymph nodes, and why it's happening? Because of the metastasis occurred. I think that's the answer. Okay, the metastasis is happening from the breast, so that's why mastectomy is done, but still there is a left axilla, there is a nodule. She was admitted, investigated, taken up for mastectomy in the same week. Okay. So there is a metastasis into the axillary group of lymph nodes. So that's the importance of the lymphatic drainage of breast. Lymphatic drainage of breast. So describe the blood supply and the lymphatic drainage of breast. So thank you, Nandana. Thank you so much. Thank you so much for your support. Then blood supply and lymphatic drainage of breast. So we already discussed these topics. Blood supply, three branches. Which are they? Axillary artery, then perforating branch of intercostal, internal mammary arteries, that are perforating branches 2, 3, 4, then okay, 3 branches from the axillary artery. We have 3 branches: superior thoracic, lateral thoracic and acromiothoracic. Clear? Next, about the development and anomalies. This topic we didn't discuss. Okay. Earlier we didn't discuss that. So that's about the development of the breast. So this is the milk line or the line of Schultz. That's the milk line. In that milk line, development happens. Okay, there are, and also development anomalies will also be present in this part. So the breast develops from an ectodermal thickening called the milk line or ridge. This line appears in young embryo and extends from axilla to groin. You can see in this diagram that it extends from the axilla to the groin part. Okay. Then in the lower animals also, in lower animals you saw that there are several mammary glands present. Okay, in dogs and cats there are several mammary glands present. So that's actually in this milk line, but in humans only one is the normal. Okay, one pair. Okay, but there are anomalies. So that's about the anomalies. Okay, so coming here, it thickens, then becomes depressed and often give 15 to 20 solid cords which grow underlying the mesenchyme, proliferates proliferates at birth. We have the depressed ectodermal thickening will be present, and that is raised to form the nipple. Okay, stroma of breast develops from the surrounding mesoderm. Clear about the development of breast? Milk line, milk ridge from the axilla to the groin part. Then that thickens, then 15 to 20 solid cords, then they grow underlying mesenchyme, the stroma from the mesoderm, everything clear. Next, about the developmental anomalies. That means in this milk ridge there are some other developments happening. Polythelia or supernumerary nipples. Then retracted nipples. That is often mistaken for mole. Sometimes they may think that is actually mole, but actually that's not mole. That's actually development of nipples in the milk ridge. So that's in the polythelia. That's supernumerary nipples. Then about the retracted nipple or inserted nipple. Then polymastia, then gynecomastia. Polymastia and gynecomastia. Clear? Polymastia means more than one breast, more than one pair of breasts in the milk line, more than one breast in the milk line. Then inserted retracted nipple means that is inverted. Actually it should be everted. It's actually in here it's retracted. So the sucking of infant cannot take place. And if that mother has the retracted nipple, what happens is that sucking can't take place. That's the reason. Then gynecomastia, and mainly occurs in the male puberty. The development is usually bilateral. That's due to hormonal imbalance. That's not usual. That's due to hormonal imbalance. Clear? Clear about this breast question? Coming to you. Clear ano? Next question lete pote. Clear alle? Yes, thank you Ajit. Thank you Ajit Babu. Next, coming to next question, that is 20-year-old female underwent right-sided mastoidectomy. Milk line diagram okay padikano.
മിൽക്ക് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, അത് വരയ്ക്കാനൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്, വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട. താങ്ക് യു. അത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ, അത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മിൽക്ക് ലൈൻ ഉണ്ട്, ആക്സില മുതൽ ഗ്രോയിൻ വരെ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മാമറി ബഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്സറി നെപ്പിൾസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത. അത് മോൾസ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, a 20-year-old female underwent right-sided mastoidectomy following which she developed weakness of facial muscles on that side. Weakness of facial muscles on that side. There was also impairment of taste sensation from the anterior two-third of tongue on the same side. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നത്? മാസ്റ്റോയിഡക്ടമി ചെയ്തു. ഓക്കെ, മാസ്റ്റോയിഡക്ടമി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ മസിൽസിന് വീക്കനിങ് സംഭവിച്ചു. ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ ടു-തേർഡിനും കുഴപ്പമായി. അപ്പോൾ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്, ഏതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏത് നെർവാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആൻറ്റീരിയർ ടു-തേർഡ് ഓഫ് ടങ്. സോ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കൂ, നമ്മളൊരു 1 മിനിറ്റിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. Okay, so answer നോക്കിയോ? യെസ്, ഫേഷ്യൽ നെർവ് കോഡക്റ്റിംബാനി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ് അനസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെയിം ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവ് ഡ്യൂറിങ് സർജറി. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് കോഡക്റ്റിംബാനി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, എല്ലാ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം, ഈ നെർവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലെ ന്യൂക്ലിയ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻലി 4 ന്യൂക്ലിയും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസുമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടിച്ച് പറയാം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നെയിം ഓൾ ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. നെയിം ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മാർക്ക് കിട്ടി, അടുത്ത് 2 മാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ന്യൂക്ലിയ ഇൻവോൾവ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് motor nucleus of facial nerve. That's to supply the muscles of the facial expression. Motor nuclear facial nerve. Motor means to the muscles, right? Motor nucleus of facial nerve. That's to the muscles of facial expression. Next is superior salivatory and lacrimatory nucleus. That's actually നമ്മൾ ഗ്ലാൻസിനൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇന്നവേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് abducens there is no thing. And then nucleus tractus solitarius, that's actually called gustatory nucleus. Gustatory nucleus എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റീരിയർ ടു-തേർഡ് ഓഫ് ടങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ, അതിനാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേരിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള. നെക്സ്റ്റ് സ്പൈനൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ട്രൈജെമിനൽ നെർവ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ഓറിക്കിൾ. കിട്ടിയോ? സ്കിൻ ഓഫ് ഓറിക്കിൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ക്യൂട്ടനെ സപ്ലൈ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സോ നെയിം ഓൾ ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് സ്ട്രക്ചർ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ന്യൂക്ലിയം കിട്ടി, അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ, ഇൻട്രാപീട്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്രീനിയൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നെർവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇനി കിട്ടും, ആൻറ്റീരിയർ ടു-തേർഡ് ഓഫ് ടങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണ് കോഡക്റ്റിംബാനി, എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്മുടെ അല്ലേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കിട്ടും, ഇൻട്രാക്രീനിയൽ, ഇൻട്രാപീട്രസ്, എക്സ്ട്രാക്രീനിയൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മളുടെ മെയിൻ നെർവ് ആരാണ്? ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണ് അല്ലേ? സോ അതുവഴിയും കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിൽ പറയാനും.
നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ കോഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ ഫുൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രാക്രീനിയൽ, ഇൻട്രാപീട്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ പീട്രസ് ആണേ എ. പിന്നെ ഇതാ ബി, ഐ മീൻ എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ, ഇൻട്രാപെട്രസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ ടെർഗോ പാലറ്റൈൻ ഗാംഗ്ലിയോൺ, ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് സപ്ലൈ വരും. നമ്മുടെ പീട്രസ് പാർട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സബ്മാൻഡിബുലർ ഗാംഗ്ലിയോൺ, നമ്മൾ സബ്മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റമെന്റ് മോട്ടർ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേഷ്യൽ നെർവ് പാൽസി, ബെൽസ് പാൽസി, നമ്മുടെ 5 നെർവ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. സോ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് എത്ര വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡയഗ്രാം അങ്ങ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കോളേജിലെ ടെസ്റ്റിന് അത്രയും ഇത് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് 4 മാർക്സിന് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഫേഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. സോ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഇപ്പം നെയിം ചെയ്യാനേ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. മോട്ടർ നെർവ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയ പേര് തന്നെയുണ്ട്. മോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ നെർവ്. മോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ നെർവ്. Motor means for the muscles. Facial nerve, facial expression. Motor nucleus of facial nerve. Next is nucleus tractus solitarius. That is, we know that that's a gustatory nucleus. Then spinal nerve, auricle. Then superior salivatory and lacrimatory nucleus. Superior salivatory we already studied in the submandibular gland secretomotor innervation. Then lacrimatory nuclei for the lacrimal gland also. Pterygopalatine ganglion, and these are all the things related. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക. സപ്ലൈ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈം പോവില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാത്തത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫുള്ളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. So coming to the next question, and that is describe cubital fossa under the following headings. Boundaries, contents, clinical importance. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ബൗണ്ടറീസ്, കണ്ടൻസ്, ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല. സോ നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസ. ഞാനും എത്ര തവണ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ മുതലേ എക്സാംസിന് ഇതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസ നമ്മളുടെ കണ്ടൻസ് പറയുമ്പോൾ Mbbs നമ്മളുടെ കോഡൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Median nerve, brachial artery, biceps tendon and superficial branch of cranial nerve, Mbbs. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫ്രം മീഡിയൽ ടു ലാറ്ററൽ. ദെൻ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പെക്സ്, നമ്മളുടെ ഫ്ലോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന മസിൽസ്. അത് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഫുള്ളി അത് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ലാറ്ററലി വി ഹാവ് ദ മീഡിയൽ ബോർഡർ ഓഫ് ബ്രേക്കിയോ റേഡിയാലിസ്. ലാറ്ററലി വി ഹാവ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ്. You have to draw the sign boards. ഇപ്പോൾ മീഡിയൽ, ലാറ്ററൽ, സുപ്പീരിയർ, ഇൻഫീരിയർ അങ്ങനത്തെ സൈൻ ബോർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴും സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാംസിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ദെയർ, it might be there or sometimes it might not be there. So that's very important. You have to draw that sign board. Clear ആണോ? So here also നമുക്ക് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് we can't understand which is medial, which is lateral. But if we draw that thing, okay, brachioradialis, that actually forms the lateral border, medial border of brachio. So here it's lateral, here it's medial. Clear, right? So otherwise it will be a confusion. So first of all you have to draw, in every diagram you have to draw the sign board, very important. Clear? Then about the brachioradialis, medial border is actually coming in the laterally, and then medially we have the lateral border of the pronator teres, and then base, you all studied this, right? Base, you have the imaginary horizontal plane between the two epicondyles, as you can see in this diagram. Then apex, that is the medial and lateral boundaries, then meeting place is the apex. Then floor, that's by two muscles, brachialis and supinator. Then roof, that is superficially it is formed by, roof is formed by these structures, which are they? The medial and lateral cutaneous nerve of forearm, then bicipital aponeurosis and median cubital vein. Okay, medial lateral cutaneous nerve of forearm and median cubital vein. From the medial cubital vein we usually, that's the clinical significance. Median cubital vein in this region is the vein of choice for the collection of blood samples, giving intravenous injections, and also for the blood samples. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന്, ഒരിക്കലെങ്കിലല്ല, മിക്കപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രം ദ മീഡിയൽ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ, ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻട്രാവെനസ് ഇൻജെക്ഷൻ. ദെൻ ബ്രേക്കിയൽ പൾസ്,
you all recorded the BP in your physiology practical classes. So in bell of stethoscope is placed in the cubital fossa, right, to check the, to record the BP. So that brachial pulse is actually felt there. Then to deal with the fractures around the elbow, for the supracondylar fracture of humerus and all, so the median nerve and brachial artery are vulnerable. So that's about the cubital fossa. Very very simple and important topic. Mark a very very important topic, a sure question, basic question. So I hope it's clear. Clear ano? Next question like pote. Clear ano? I hope it's clear. Next question like പോകുവാണ്. നിങ്ങൾ കമൻസിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടണം. ക്ലിയർ ആണ്. Oh yes, thank you Ajit Babu. So coming to the next question, classify dural venous sinus പിന്നെ cavernous sinus ഈ ഹെഡിങ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ടൈം ആണ് ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലേ. ഡ്യൂറൽ വീനസ് സൈനസ് പെയർഡ് ആൻഡ് അൺപെയർഡ്, cavernous sinus സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ്, ബോഡി ഓഫ് സ്പിനോയിഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണും, മുകളിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ കാണാൻ പറ്റും, ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയില്ലേ. നമ്മൾ 3-4 തവണയായിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റ്, ഫ്രം ദ മെൻജസ്, ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ. കിട്ടി. അപ്ലൈഡ് അനാറ്റമി എന്താണ്? നമുക്ക് ആർട്ടറിയോ വീനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി റപ്ചർ ആയിട്ട് പൾസേറ്റിംഗ് എക്സോഫ്താൽമോസ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒഫ്താൽമോപ്ലീസിയ നമ്മുടെ 3rd 4th 6th നെർവിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കാരണം വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുവാണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് അണ്ടർ ഫോളോയിങ് ഹെഡിങ്സ്: formation, relation, branches, applied anatomy. We already discussed brachial plexus, Erb's paralysis, everything. So I hope it's clear. Clear alle? Brachial plexus and also dural venous sinuses, cavernous sinuses നമ്മൾ നേരത്തെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടെ. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, താങ്ക് യു അജിത് ബാബു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: 60-year-old male non-hypertensive is on anti-hypertensive drug. Anti-hypertensive drugilana 5 വർഷമായിട്ട് anti-hypertensive drugilana. Wakes up in the morning and notices difficulty in moving his right limbs. Right limbs ഒന്ന് മൂവ് ആവുന്നില്ല. Oh my god. He was brought to the emergency department. Neurological examination revealed right-sided hemiplegia. Right-sided hemiplegia. CT scan revealed hemorrhage in the posterior limb of left internal capsule. The answer is also given in the question itself. So here you can see that hemorrhage in the posterior limb of left internal capsule. So here you can see the contralateral hemiplegia. Left internal capsule, posterior limb, there is hemorrhage. So name the blood vessel responsible for the hemorrhage. Arivo. So name the blood vessel responsible for the hemorrhage എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. സോ ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ആണ് ആൻസർ. So the medial and lateral straight branches of medial cerebral artery is actually supplying what? This posterior limb of internal capsule. So this medial and lateral straight branches of middle cerebral artery is actually supplying the posterior limb of internal capsule. So its other name, it's also termed as straight branches. One of the middle cerebral artery. Very good Ajit Babu. So middle cerebral artery medial and lateral straight branches lateral straight branch it's larger, and that is called Charcot artery of cerebral hemorrhage. It's called Charcot artery of cerebral hemorrhage because that's the most common artery that's getting ruptured or that's causing hemorrhage in the brain or in the internal capsule, like, okay. So that supplies the posterior limb of the internal capsule. Clear? Then discuss the white matter of cerebrum. White matter, 3 fibers are there, right? Which are all the 3 fibers? Association fiber, commissural fibers and projection fibers. Projection fibers, internal capsule is one of the examples. Then association fibers, then commissural fibers is connection. So we will discuss that. First is about the association fibers. Association fibers, we have short association fibers and long association fibers. Short association fibers and long association fibers. Short association fibers means just തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, കുഞ്ഞി chinna connections. Okay, U-shaped arcuate fibers like that. Short
association bundles. Then you have the long association fibers. They are fronto-occipital bundle, then limbic association bundle, then inferior longitudinal bundle and uncinate fasciculus. These diagrams are very very important, and I hope you study these diagrams and all these things. Okay, so just revise. Long association fibers and short association fibers are there in the So short means just communicating, like just in between the guidance, okay, adjacent things. So long means a fronto-occipital bundle, then cingulum, that is the limbic association bundle, then uncinate fasciculus and inferior longitudinal bundle. Next is about the commissural fibers. I hope it's clear about the association fibers. Then coming to the commissural fibers. Commissural fibers means they interconnect. Commissural, communication. Commissural, that means they interconnect the identical or corresponding areas. Hi, like that is commissural. Yeah, identical hello, that's the commissural fibers. So interhemispheric fibers. So they are called commissures. So important commissures are corpus callosum, anterior commissure, posterior commissure, hippocampal commissure and habenular commissure. Just study the names. Corpus callosum is very important topic. You have to study the corpus callosum part very much. This, the diagrams, the parts, the fibers and all. So the question here is about the internal capsule. Okay. So just discussing about the commissures, important commissures, 5 commissures: corpus callosum, anterior commissure, posterior commissure, habenular commissure and hippocampal commissure. Commissure of forks. Okay. Next is about the projection fibers. That is very important. That's the projection fibers. Projection fibers, clear aanallo. Association fibers, commissural fibers, projection fibers. Association fibers short and long. Commissural fibers 5 things: corpus callosum, anterior commissure, posterior commissure, then hippocampal commissure, habenular commissure. Then coming to the projection fibers. What is meant by projection fibers? Projection fibers means from the that connects the cerebral cortex to the suboptimal, like centers, not suboptimal, subcortical. Okay, sorry, auto correction. Subcortical centers, that is the corpus striatum, thalamus and brainstem and also the spinal cord. So from the cerebral cortex, that is projecting, so that's a projection. Okay, clear? So we have 2 main fibers: corticofugal fibers and corticopetal fibers. Corticofugal fibers, that's away from the cortex. Fugal, centrifugal also like that, corticofugal. Corticopetal means come to the cortex. So the important fibers, projection fibers of the neocortex constitute the corona radiator and internal capsule. Corona radiator is also very very important. About the allocortex, we have the archipaleocortex, that is constitute the fimbriae and fornix. So neocortex, this corona radiator is also very important. Internal capsule also very important. So internal capsule, coming to the parts of internal capsule, we have the anterior limb, genu, posterior limb. Then we have the retrolentiform part. Anterior limb, genu, posterior limb, retrolentiform part. Clear? So and also we have sublentiform part also. Clear? Next about the motor fibers. About the fibers, we have both motor fibers and sensory fibers. Then coming to the question again, parts and fibers of internal capsule. Parts we discussed. About the fibers, we have to write both motor fibers and sensory fibers. About the motor fibers, just corticonuclear, corticospinal fibers, corticoruberal tract, frontopontine, like just study like this. Anterior limb, we have frontopontine fibers. Then in the genu, we have corticonuclear, we have the head and neck. Corticonuclear, head and neck in the genu. Corticonuclear in the head and neck in the genu. Clear? Then posterior limb means limb. Posterior limb means upper limb, trunk and lower limb. Upper limb, trunk and lower limb, that is the corticospinal fibers are there. So then, corticospinal fibers, and also we have corticoruberal tract. Then we have the in the retrolentiform part, you can see parieto-pontine and occipito-pontine fibers. Clear? Clear with the motor fibers? Next coming to the sensory fibers, that is thalamic radiations. Thalamic radiation, thalamocortical fibers. Clear aanallo ipo parayunnathu motor fibers. Then about the sensory fibers, thalamocortical fibers,
Thalamus, thalamic radiations. Thalamic radiations പറയുവാണെങ്കിൽ we have superior thalamic radiation, inferior thalamic radiation, posterior radiation, anterior radiation. Just give branches. Anterior, I studied like this: anterior, posterior, superior, inferior, like that. Just draw that. This diagram is very important. I am not discussing in detail. Just study anterior thalamic in the anterior limb, genu and posterior limb. You have the posterior superior thalamic radiation and posterior thalamic radiation in the retroleniform part. Next, about the blood supply. This is a very important topic, blood supply of internal capsule. So this is actually lengthy. This is actually a 1 hour. This itself is a 1 hour topic. This internal capsule. I am not discussing that much in detail. Okay, I hope it's clear. Anterior limb, genu, posterior limb, subleniform and retroleniform part by the branches in anterior cerebral, middle cerebral, internal carotid. Anterior choroidal artery, posterior cerebral. These are the branches. Study this. Pause the video and study this. If you have any doubt, you can ask. Okay. Coming to the next question. I hope it's clear. Clear alle? About the next question. 50-year-old man came to the casualty with complaints of pain at the shoulder joint. We already discussed the shoulder joint topic. Name the bonds forming this joint, ligaments, movements, blood supply, nerve supply, applied aspects. I hope it's clear. We already discussed this topic. Next is about the next question is swelling in the front of neck, moving up and down, swallowing. What's this? Thyroid. We already studied during surgical removal, swelling. We notice a change in her voice. Surgical incision, there is recurrent laryngeal nerve is affected. Name the structure that causes the swelling. Thyroid. Give the reason why it's moved. We already studied. Gross anatomical features, relations, blood supply. We discussed in the earlier part. Then what could be the probable cause of the change in her voice? What precautions to be taken? Ligation. Studied. Next is important topic, long essay, that is a painter experienced difficulty in raising the right arm. I hope these questions are clear, right? Clear ആണോ? Next question ലേക്ക് പോകട്ടെ. പോകുവാണേ. Clear അല്ലേ? Up to this. These are നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാത്തത്. നമുക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 10 more questions വരും. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടെ. I hope it's clear. Okay? Yes, clear. Thank you, Ajit Babu. Thank you so much. Then, next question is, a painter experienced difficulty in raising the right arm upwards. Then, the physician asked the patient to press his hand against the wall in front. Press his hand against the wall in front, as you can see in this diagram. Then, it was found, this diagram was not given for the exam, okay, I just added only up to this is the question, okay. Then, it was found that the medial border and the inferior angle of the right scapula is prominent. Name the muscle tested in this patient, in this person to detect the nerve, injury of which nerve? So, which is the muscle which we are actually testing here? That is the, or which nerve we studied in the first month, right? That is the serratus anterior. Serratus anterior. Serratus anterior is the muscle that is involved injuring here. Yes, very good, Ajit Babu, very good. Serratus anterior. And the nerve that is getting injured is the long thoracic nerve. That's from the brachial plexus. We studied it earlier in the branch of the brachial plexus. From the root that branch arises. That is the long thoracic nerve. Then the name of the deformity, that is the winging of the scapula. That's the winging of the scapula. Okay, don't forget, it's a winging of the scapula. So, about the origin, root value of this nerve, how this nerve gets damaged, then attachments and actions and all. So, the nerve is actually long thoracic nerve, serratus anterior, C5, C6, C7. So, this is the root value and all. So, about the origin and insertion, origin is by 8 digitations from the upper 8 ribs. No need to draw this diagram. If you have time, only you draw. Otherwise, I think it's no need. Okay. Because drawing these much ribs will take some time. That's why. By 8 digitations from the upper 8 ribs. Then insertion, we have 3 insertions.
3 insertion. First digitation on the superior angle. So first digitation on the superior angle, then next 2 digitations in the medial border, lower 5 in the inferior angle. Clear? Clear. About the origin insertion. Then about the actions. Actions is a powerful protractor of the scapula. So that's called boxer's muscle. So boxer's muscle. So powerful protractor of scapula, it pulls the scapula forward around the chest for pushing and punching movements during boxing. Okay, just imagine a boxer. So that's a serratus anterior winging of scapula. That's a parnu vannu adikkan parayile angane padichathu, winging of scapula and boxer's muscle. Okay, then keeps the medial or vertebral border of scapula in firm contact with the chest wall. Then lower 4 or 5 digitations along with trapezius rotate the scapula laterally. Okay, overhead abduction. So main action is boxer's muscle, then keeps the medial border firm in contact with the chest wall. Then along the trapezius lower part, it rotates the scapula laterally and upwards in the overhead abduction. Overhead abduction of the arm. Clear? Clear ആണോ serratus anterior question? ഇതുവരെ essay ആയിട്ട് വന്നല്ലേ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മസിലിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരും. സോ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷനും ടെൻഷൻ അടിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അതിനൊരു നെയിംഡ് കണ്ടീഷനാണ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് സ്കാപ്പുല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ 2 മാർക്സ് 1 മാർക്സ് 3 മാർക്സ് 4 മാർക്സ് 10 മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, ready, Pakka. Yes, Pakka. Okay, thank you. Thank you, Babu. Okay, next question is 70-year-old man presented with rapidly growing swelling below the ear lobule on the left side. ഏത് gland ആണ് ഇവിടെ enlarged? പറയൂ. We already discussed this case. Left ear lobule left due to the swelling. Here is the swelling below the ear lobule. Unable to lift. No. Ear lobule, near the ear lobule. Near the ear lobule, അത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു nerve injure ആവുന്നുണ്ട്. That's why unable to close the left eye and blow his mouth. അത് ഏത് nerve ആണ്? യെസ്, പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ നമ്മുടെ ഇയർ ലൊബ്യൂളിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ കാണുന്ന പെരോട്ടിഡ്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ കാണുന്ന പെരോട്ടിഡ് നമ്മുടെ ബയോഡിജിറ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇതാണ് സബ്മാൻഡിബുലർ കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് സബ്മാൻഡിബുലർ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാൻഡിബിളിൻ്റെ താഴെയാണ് സബ്മാൻഡിബുലർ. ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതിയേ. ഇവിടെ ഇയർ ലൊബ്യൂൾ, ഇവിടെ വരുന്നത് പെരോട്ടിഡ്. ഈ മാൻഡിബിളിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് സബ്മാൻഡിബുലർ. അപ്പോൾ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ പെരോട്ടിഡ്, അപ്പോൾ ഏത് നെർവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇഞ്ചുർ ആയത്? So that's the gland enlarged, this is the parotid. ഏത് nerve ആണ് ഇഞ്ചുർ ആയത്? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഏത് nerve ആണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചുർ ആയത്? അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയട്ടെ. മേജർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദിസ് ഗ്ലാൻഡ്. മേജർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, നമുക്കൊരു nerve ഉണ്ട്, ഒരു ആർട്ടറി ഉണ്ട്, ഒരു വെയിൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നെയിം ദ സ്ട്രക്ചർ, സർഫസസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ്. അതിനൊരു റിലേഷൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. വിച്ച് nerve is involved in this case? പറയൂ ഗൈസ്, വിച്ച് nerve is involved? അതിന് എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഏതാണ് നെർവ്? ഫാസ്റ്റ് നെർവ്, ഫേഷ്യൽ. വെരി ഗുഡ് അജിത് ബാബു. ഫേഷ്യൽ നെർവ്. സോ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ നെർവ്. ഇനി എക്സ്ട്രാ ക്രീനിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതുമല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? 5 ബ്രാഞ്ചസ്, ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ്, ഫുൾ നമ്മൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞല്ലേ? ക്ലിയർ ആയി, കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ക്ലിയർ. താങ്ക് യു. പക്ക. Next, a 30-year-old female visited to the surgical outpatient department with complaints of pain and swelling in the lower part of the front of neck. നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത്? മൂവ്സ് വിത്ത് ഡീഗ്ലൂട്ടിഷൻ. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ തവണയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. സോ ദ തൈറോയ്ഡ് സ്വെല്ലിങ്ങിൻ്റെ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് ഡീഗ്ലൂട്ടിഷൻ, parts covering relations, blood supply, lymphatic drainage, microstructure of thyroid. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഗെയിൻ ഹിസ്റ്റോളജി വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിസ്റ്റോളജി നമ്മൾ എന്താണ്? ഫോളിക്കിൾസ്, നമ്മുടെ എന്താണ് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ട്, നമുക്ക് കൊളോയിഡ് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ആണേ.
ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എനിക്ക് ഡയഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോളജി റെക്കോർഡിലുള്ള സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ ഫോളിക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ഡ്രോ ലൈക്ക് ന്യൂമറസ് ഫോളിക്കിൾസ്. സോ തിങ്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഞാനൊരു വലിയ വള കൊണ്ട് പോയി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് ഐ ഡ്രോ ദാറ്റ് ബിഗ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ഫിൽ ദാറ്റ് സർക്കിൾ. That's the biggest mistake I did in the anatomy sessional exam. So നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു സ്മോൾ സർക്കിളെ വരയ്ക്കാവൂ, so that we can include all these things inside that. If we draw a big circle filling that page, we have to fill all those things in that page itself. So that's very tough. So you have to think that also. ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന അളവ് പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? That's about the microstructure. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുവാണ്. 60-year-old hypertensive developed sudden paralysis of left side of his body. On examination, he had increased muscle tone, exaggerated deep tone reflex, positive Babinski sign. Question എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, name the parts of internal capsule and which part in the lesion is actually occurring. So internal capsule parts edakya we already discussed. Internal capsule parts, we have the anterior limb, genu, posterior limb and retroleniform parts. ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഈ ലീഷൻ നടന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് സപ്ലൈ ഫൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ടിൽ ആൻറ്റീരിയർ ലിംബ് വി ഹാവ് ദ ഫ്രോണ്ടോപോണ്ടൈൻ ഫൈബേഴ്സ്. ദെൻ നമുക്ക് ജെനു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ ലിംബിലാണ് ലിംസിലോട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പോസ്റ്റീരിയർ ലിംബ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് ഫോർ ലിംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോർട്ടിക്കോസ്പൈനൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോർ ദ അപ്പർ ലിംബ്, ട്രങ്ക് ആൻഡ് ലോവർ ലിംബ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് corticospinal fibers are affected either, that actually cause this positive Babinski sign and all. So that is actually present in the posterior limb. So posterior limb is the part. Okay, so study the diagrams of internal capsule. This is a sure question for your exam, internal capsule. Study all those diagrams we discuss in this class. Then enumerate the fiber components of each part. We already discussed motor fibers and also sensory fibers. Which is the most commonly ruptured artery of the cerebral hemisphere? അറിയാവോ ഏതാണെന്ന്? വി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഡാഷ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ സി, CH. യെസ്, മിഡിൽ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി. ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് is called ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി റപ്ചർഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി. ദിസ് വെരി ഗുഡ് അജിത് ബാബു. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ലിംബിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജിൻ്റെ മെയിൻ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടറിയാണ് ചാർക്കോട്ട്സ് ആർട്ടറി ഓഫ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് ദ ലാറ്ററൽ സ്ട്രൈഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മിഡിൽ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി ദാറ്റ് സപ്ലൈസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ലിംബ്. ഇതെനിക്ക് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചോ, കിട്ടിയല്ലോ. ലാറ്ററൽ സ്ട്രൈഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് വാട്ട്? middle cerebral artery that supplies the posterior limb of internal capsule. That's called the Charcot's artery of cerebral hemorrhage. Then blood supply of internal capsule നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് നേരത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ. ഡയഗ്രാംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്റേണൽ ക്യാപ്സൂൾ എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച കുറച്ച് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് വന്നതാണിത്. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അത് കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ദോസ് ഡയഗ്രാംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇത് പക്കയല്ലേ? നിങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഓർ റിയാക്ട് ചെയ്യൂ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്പെൽ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ, ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക്. ഓക്കെ, ലോങ് എസ്സേസ്. Next question. 45-year-old male was brought to the casualty following a road traffic accident. He had pain and swelling over his right arm. Right arm il pain um bhayangara swelling okke undu. Clinical examination we found that he was unable to extend his right wrist and joints of this right hand. Sensory loss of dorsum of right hand.
ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസിന്റെ ഫ്രാക്ചർ വിച്ച് നെർവ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്. വീണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പറയൂ. ഇനബിലിറ്റി ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് നെർവിനാണ്? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെർവാണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നെർവാണ്, ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമറസിന്റെ ഫ്രാക്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. പറയൂ, വിച്ച് നെർവ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്? കമന്റ് ഫാസ്റ്റ്. Fracture shaft of humerus, radial. Very good Ajit Babu, very good. Fracture shaft of humerus radial nerve ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സോ റേഡിയൽ നെർവിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ആയാലാണ് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് റിസ്റ്റ് ജോയിന്റ്, റൈറ്റ് വേണ്ട, റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റെൻസേഴ്സിനെല്ലാം സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളി റേഡിയൽ നെർവാണ്. സോ എക്സ്റ്റെൻസർ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. സോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോസം ഓഫ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, സെൻസറി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ റേഡിയൽ നെർവാണ്. സോ അതും ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് ലോസ് ഓഫ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൽ നെർവ്. ഓക്കെ, the root value we studied in the brachial brachial plexus. From the brachial plexus, posterior cord, we studied that. Then course of the nerve, we studied the origin, cause and distribution. The name the branch is given off by the nerve, specifically the sites of origin. That diagram itself it's given. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 1 1 5 5. Next, the last question. Reason behind the patient's inability to extend joint. Why? Because എല്ലാ എക്സ്റ്റെൻസേഴ്സ്, മിക്ക എക്സ്റ്റെൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ മസിൽസും തന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ബൈ ദ റേഡിയൽ നെർവ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻജേർഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. വെരി വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ദിസ് നെർവ്സ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ. Coming to the next question. You again, that is the dural venous sinuses. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ തേർഡ് ടൈമോ ഫോർത്ത് ടൈമോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത്. Classify the dural venous sinuses. Describe the cavernous sinus. Situation and extent. വീണ്ടും ആ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ധ്യാനിക്കൂ ഗൈസ്, ഉറങ്ങാനല്ല പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഇസ് cavernous sinus. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പിനോയിഡ് ബോൺ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് cavernous sinus, internal carotid artery, optic chiasma. You all guys know that. Relations, tributaries from the orbit, meninges, brain. Then communications, applied anatomy, cavernous thrombosis and arteriovenous communication. Clear? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുവാണേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. 55-year-old female presented to the general surgery outpatient department with pain in left axilla and swelling of the left upper limb. On clinical examination, the surgeon noted the presence of few enlarged swellings in her left axilla and a swelling in the upper lateral quadrant of her left breast. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാൻസർ സം മെലിഗ്നൻസി ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാ സ്വെല്ലിങ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. സോ എല്ലാ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ആക്സില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറി ലിംഫ് നോട്ട്സ് കുഡ് ബി എൻലാർജ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്? അപ്പോൾ we have few enlarged lymph swellings in the left axilla and some in the upper lateral quadrant of her left ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻറ്റീരിയർ ഗ്രൂപ്പ്, പോസ്റ്റീരിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, എപ്പിക്കൽ ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതാ പറയാനുള്ളത്? ആൻറ്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ, എപ്പിക്കൽ, സെൻട്രൽ. एक सेकेंड. Let me take that photo. Just a break of 1 minute. Okay. Okay, so this is the diagram. So we have apical, central, lateral ആണ് നമുക്ക്. So lateral, anterior and posterior. So നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് upper left quadrantലാണ് നമുക്കിവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് കിട്ടുന്നത്. upper left quadrantൽ നമുക്ക് മെയിൻലി upper limb ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? നമ്മളുടെ
what posterior group of lymph nodes anterior group of lymph nodes ലാണ്. So these are the lymph nodes. മെയിൻ നമുക്ക് സെൻട്രലും നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെന്ന് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? എപ്പിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ്. അത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ താഴെയാണ്. സോ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ചായക്കും ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രൈബിങ് ആൻറ്റീരിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ അപ്പിക്കൽ, സെൻട്രൽ, ലാറ്ററൽ, ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ. സോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രസ്റ്റ്. എന്തായിരുന്നാലും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ്. എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ആക്സിലറി ലിംഫ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, so describe the anatomical group of axillary lymph nodes, specify the areas of drainage. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, lymphatic drainage പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Boundaries and contents of axilla. About the boundaries and contents of axilla, that's a new question here. So this is the boundaries and contents of axilla. Okay, നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് കണ്ടൻസിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വി ഹാവ് ഏതൊക്കെ റിലേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻറ്റീരിയർ റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, സൈൻ ബോർഡ് ഏതിനായിരുന്നാലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. സൈൻ ബോർഡ് ഏതായിരുന്നാലും വരയ്ക്കുക. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ആൻറ്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ, മീഡിയൽ, ലാറ്ററൽ. ഓക്കെ, ആൻറ്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ, മീഡിയൽ, ലാറ്ററൽ. ആൻറ്റീരിയർ റിലേഷൻ പെക്ട്രാലിസ് മേജർ നമ്മൾ ആക്ഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പെക്ട്രാലിസ് മേജർ, മൈനർ. ഓക്കെ, പോസ്റ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെ കാണും? സ്കാപ്പുല, സബ് സ്കാപ്പുലറിസ്. സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ? മീഡിയലി എന്തൊക്കെ കാണും? റിബ്സ് ഒക്കെ കാണും. lateral എന്തൊക്കെ കാണും? ബൈസെപ്സ് ടെൻഡൻ ഒക്കെ കാണും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ആക്സില. ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ആക്സില. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, coming to the next question. 50-year-old man presented with a history of rapidly growing painful swelling on the face below the ear lobule. നമ്മളിതിപ്പോൾ third or fourth time ആണ് പറയുന്നത്. Inability to close the left eye and below the cheek. So the gland involved here is parotid and the nerve involved here is facial. So surfaces, borders, structures, nerve supply, then correlate the symptoms in relation. We already know that, right? Then next question. Coming to the next question. I hope it's clear. Next is, a patient was brought to the clinic with a history of giddiness since 1 week. The physician asked the junior doctor to check the blood pressure. The blood pressure was high. Name the artery used to monitor the blood pressure. Brachial artery, brachial pulsations, that's the clinical correlation of the cubital fossa, right? In which fossa? The next question. Cubital fossa. Name the boundaries, give the boundaries of cubital fossa. We discuss that along with the diagram. Then the contents of the fossa in detail. Mbbs. We discuss that. So no need to discuss that in detail now. Also coming to the next question, I hope it's clear. You again, history of swelling below the ear lobule on the right side associated with pain. Which swelling will be that? Below the ear lobule, near that only one structure is there, main structure, that's the parotid gland. That's the very important for the essay. Okay, structure involved parotid covering surfaces, borders, structures passing through it. Secretomotor pathway also we studied. Clear? Aortic ganglion and inferior salivatory nucleus in the medulla. Study that. Preganglion fibers from the inferior salivatory nucleus in the medulla and postganglion fibers from the aortic ganglion. Coming to the next question, that is 35-year-old rowdy Ishitha involved in a fight received a deep cut in the middle of the back of the right arm. Bleeding profusely, rushed to the hospital. Which nerve and artery? ബാക്ക് മിഡിൽ ഓഫ് ആം. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയൽ നെർവ് ആൻഡ് പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി. റേഡിയൽ നെർവിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പല ടൈപ്പിലായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. സോ ഡീപ്പ് കട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ബാക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നെർവ് റേഡിയൽ നെർവാണ്. പിന്നെ കൂടെയുള്ളത് പ്രൊഫണ്ട ബ്രേക്കി ആർട്ടറിയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Origin, termination of this artery you have to study about the profunda brachii. Okay, important. Profunda brachii, you have to study the origin and termination of artery. Then about the you have to assess the functional integrity of the nerve. Wrist drop, this muscle resistance by that, because extensors will be lost, like loss of function of the extensor, so wrist drop will be present. Like that you have to test. Then which part of the brachial plexus gives origin to this nerve?
Which part? Posterior cord. Then and other nerves arising from that part. Axillary nerve and also LS, TU, like thoracodorsal, TD, LS and US. Like you just revise the brachial plexus. And motor distribution and cutaneous branches of this nerve. Study the origin, cause and distribution of radial nerve. Classify joints and give the structure of the synovial joint with example. Just study this chart, very important. Classification of joints is actually from the general anatomy topic, essay topic, okay. So, classification of joints, we have structural classification, functional classification. Structural classification, we all know that fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. Synovial we studied from our small classes like gliding joint, hinge joint, ball and socket joint, pivot joint, ellipsoid joint, saddle joint, like that. Sheikh Abdullah saddle joint, like that, okay. Then cartilaginous joints, we have synchondrosis and symphysis. Symphysis means symphysis pubis, like that. They are the cartilaginous joints. Then there are fibrous joints are the sutures, syndesmosis and gomphosis. Study some sentences about all these things. No time to discuss in detail, that's why just study some points, 1 or 2 sentences, what is that, some examples, like that, 1 or 2 examples, study each and everything, okay. Functional classification, synarthrosis, then amphiarthrosis, then diarthrosis. Diarthrosis, we have uniaxial joints, biaxial joints, multiaxial joints. Clear about the functional classification, structural classification. 2 classification, functional, structural, functional, structural. Clear? Just study 1 or 2 sentences of all these joints, what is that and the example. Then the question was, draw a diagram, give the structure of synovial joint with an example. So, this is the structure of the synovial joint. Just study this topic from the general anatomy, it's very important. So, you have the synovial joint, synovial joint, we have to draw the synovial cavity, that's fluid filled. Then surrounding that you have the fibrous capsule, the synovial membranes, the articular capsule, then articular surfaces, the 2 bonds will be there, articular surfaces, then the periosteum, articular bonds, periosteum of the other bonds. So, the main things that's in the synovial joint. Clear? Coming to the next question. 39-year-old female presents the clinic with routine maintenance like blah blah blah. The question is here, frequent palpitation, diarrhea, losing weight. So, that is hyperthyroidism. So, losing weight and here also the heart rate is increased, then she feels warm, there is increased metabolism, that is why hyperthyroidism. Next, there is tremor, there is tremor in their hands. Then not tender thyroid enlargement. The answer is also given in the questions of thyroid enlargement. So, hyperthyroidism is also given, okay, nothing to find, just write all those sub questions. Parts and relations of the thyroid gland, blood supply of the thyroid gland, embryological basis of the possible abnormal like ectopic thyroid, lingual thyroid, we all studied that, thyroglossal cyst and all, we studied that earlier, developmental anomalies of thyroid. Then microscopic structure of thyroid gland also we studied. Next topic, classify the dural venous sinuses. Again, dural venous sinuses, cavernous sinuses, I hope it's clear. Then coming to our final topics, these are all the final questions. Second last question, okay. I hope it's clear, second last question. A 65-year-old man who is a chronic smoker, tobacco chewer for past 15 years, then came to the hospital with ulcerated region on the anterior part of tongue. In the question itself, it's given that it's carcinoma tongue. I hope it's clear. Up to this, it's clear, right? Clear in the chat, okay? He was unable to swallow and foul smell was emitting from his mouth. Examination, okay, enlarging submandibular and lower cervical lymph nodes and kitty. So, aduthula lymph nodes enlarged aanu namakku diagnose cheedu. Oh, thank you Ajit Babu, thank you so much. Then carcinoma of tongue ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് anatomical knowledge വെച്ചിട്ട് external features of tongue എഴുതാം. tongue external features പറയുകയാണെങ്കിൽ root tip body, നമ്മളുടെ tongue നോക്കൂ, root tip body. റൂട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? റൂട്ട് ഓഫ് ടങ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു മാൻഡിബിൾ. നമ്മുടെ റൂട്ട് നമ്മുടെ ടങ്ങിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ടങ് പഠിച്ചത്, ടങ് ടോപ്പിക് ഫുൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് ഡു ദ ഗ്യാക് റിഫ്ലക്സ്, ഡോണ്ട് വോമിറ്റ്, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡു വിത്ത് ലൈക്ക് എയർ അനാറ്റമി. Root of tongue is attached to the mandible and hyoid bond by muscles.
Then this is because of these attachments that the tongue is not solid during deglutition. That is here, right? Not solid during deglutition. That's the significance of root. Then about the tip, that's a tip. There's no significance. Then about the body. Body, we have dorsal surface and ventral surface. It's very important. Dorsal surface and ventral surface. We have oral part and pharyngeal part and all. So pharyngeal part, we can see median glossoepiglottic fold, variculae, lateral glossoepiglottic fold. This diagram very important. Dorsal surface of tongue. If we ask about the external features, then draw this diagram and also this papillae diagram and also this ventral surface diagram. Clear? Yes. So first about the dorsal surface of the tongue diagram. Clear? Epiglottis, from the epiglottis we have the median glossoepiglottic fold, lateral glossoepiglottic fold, and we have the variculae. Then we have lymphoid follicles here, lots and lots of lymphoid follicles are here. Then you have the palatine tonsil and palatoglossal fold. Just study this diagram. There is no that much tough here. Like we have papillae, just imagine anterior two-third of tongue, foramen cecum. In front of that we have the papillae, taste buds, everything, and sulcus terminalis is that line, V-shaped line that differentiate between anterior two-third and posterior one-third. Posterior one-third we have the lymphoid follicles and all. About the papillae, this is the diagram of the papillae. We have filiform, fungiform and variate. Foliate is actually rudimentary in humans. The main three lingual papillae, different types of lingual papillae, there are mainly three types: filiform, fungiform, variate. Filiform, fungiform, variate. Clear? These are all the diagrams. You all studied this in the histology practical classes. You all drew this diagram also. I know that. Okay. Next is about the ventral surface of tongue and floor of mouth. You have to look into the mirror and you have to elevate your tongue and see. You can see the blue things, two things, and that is the deep lingual vein. Deep lingual vein. Then you can see the plica fimbriata. Then frenulum, frenulum linguae. Frenulum linguae, you can see the frenulum linguae. In there is tongue tie. In case of anomaly, there is a tongue tie. Then you can see sublingual papillae. Sublingual papillae. Then lower end of frenulum linguae, that is the sublingual papillae is the opening of the submandibular duct. Submandibular duct. Okay. Mandibular Wharton's duct. You guys know that. 5 cm. Clear? Then sublingual fold, opening of ducts of sublingual glands and all. About the ventral surface. Coming to the muscles. So the next sub question was, the first question was external features of tongue. Clear? Then about the muscles of tongue and their nerve supply. Muscles of tongue and the nerve supply. About the muscles of tongue, we have both intrinsic muscles and extrinsic muscles. We have intrinsic muscles and extrinsic muscles. About the intrinsic muscles, we have superior longitudinal muscle, vertical, transverse and inferior longitudinal muscle. Clear? Superior longitudinal muscle, then vertical and transverse, like vertical fibers and transverse fibers of inferior longitudinal muscles. These are all the muscles in the intrinsic muscles, under the intrinsic muscles. And the extrinsic muscles, we have styloglossus, then genioglossus, then we have the hyoglossus. Okay, these are the three muscles. So extrinsic and intrinsic muscles. The question is that name the muscles of tongue with their nerve supply. So what's the nerve supply? Motor supply. All muscles of tongue, intrinsic and extrinsic, are supplied by hypoglossal nerve, except which nerve, which muscle? Palatoglossus. Very important. Palatoglossus. Except palatoglossus in maatrana exception ulladu. Cranial root of axillary via pharyngeal plexus. This exception maatram just ningal oru paper il ezhuthi vekka, and you have to revise that just before entering the hall, or just put some chord. I didn't put any chords for this, that's why, that's the problem. Palatoglossus, that is supplied by cranial root of axillary via the pharyngeal plexus. Others by the hypoglossal nerve. Clear? I hope it's clear. The next question, blood supply and lymphatic drainage of tongue and also development of tongue. About the blood supply and lymphatic drainage, as you can see here, it's the branches are ascending pharyngeal artery, its branch. Then tonsillar branch of facial artery, its lingual branch. Then dorsal lingual arteries,
deep lingual artery. These are all the arteries. Lingual artery branches are dorsal lingual arteries and deep lingual artery. So arterial supply of tongue, ascending pharyngeal artery, lingual branch is coming, torsular branch of facial artery, branch to the tongue also. Then also we have the lingual artery, the main artery, lingual artery here. Okay, lingual artery, we can that's a facial lingual artery. Inside we can see the dorsal lingual arteries and deep lingual artery. Okay, diagram very important, diagram very important. Okay, clear. Next, about the lymphatic drainage, we have this diagram, very important, because this is very important. That's why I am keep saying like very important like that, because study this diagrams of tongue, arterial supply, lymphatic drainage is pakka important, because the question is carcinoma tongue. So metastasis like that also questions will ask, and the main thing and the question also, it's given that submandibular lymph nodes and cervical lymph nodes are enlarged. So you can see here the drainage is into the submandibular nodes, and also we can see the deep cervical nodes, jugulodigastric, jugulo-omohyoid. The drainage is happening there. From the question we got the lymphatic drainage also. Okay, like that you have to. If there is any confusion, you should never നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണത്തില്ല, I know that, but still if you get some confusion, just read the questions carefully. In that question itself will be given that there is enlargement of the lymph nodes, like that a cervical lymph node, so cervical lymph node, the drainage. So you can see the different parts coming, the submental nodes, submandibular nodes, then jugulo-omohyoid nodes, deep cervical nodes and jugulodigastric nodes. Just study this diagram, very important. Coming here also in the dorsum, in the ventral surface of the tongue also we have the what structures, I mean dorsal submucous plexus and deep cervical lymph nodes are also there. Okay, clear. About the development of tongue, next we are going to the final question. Okay, final question, development of tongue. You have the lingual swellings and the tuberculum impar, lingual swellings and the tuberculum impar. We already discussed this topic in the Iris learning video app. Okay, so this is very simple, two lingual swellings and tuberculum impar, actually in the pharyngeal arch topic. Okay, coming lingual swellings that develop to form the anterior 2/3 of tongue. Then the hypobranchial eminence, cranial part forms the posterior 1/3 of the tongue and posterior most part. Then caudal of the part of the hypobronchial eminence, that's posterior most part of the tongue. Clear? Sulcus terminalis, foramen cecum. Final question. The patient brought with the complaints of inability to abduct the right arm. Bulging in the upper part of arm was observed. Which joint is involved? Shoulder joint. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ തവണയല്ലേ പറയുന്നത്, അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് പ്രശ്നം. സോ ലിഗമെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ്, റിലേഷൻസ്, മൂവ്മെന്റ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ എസ്സേ മാരത്തോൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ അനാറ്റമി പേപ്പർ 1-ലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. So that's all about the essay marathon session 1, that's about anatomy paper 1. I hope you all like this session. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. It will be very simple. Was very helpful. Thank you so much Ajit Babu, thank you so much for your cooperation. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അബൌട്ട് അനാറ്റമി പേപ്പർ 2-ൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇനി ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. Iris Learning. Bye bye.